making his way into the chambers, allow me to hand you over to this live broadcast that is brought to you by the Parliamentary Broadcasting Unit in partnership with KBC. Good afternoon. Na tuombe. Ewe Mwenyezi Mungu, twakusihi ututazame kwa neema nyingi na baraka sisi watumishi wako ambao umeridhika kutuita kwa nyadhifa za uongozi katika jamhuri hii yetu. Twakuomba utujalie tuyatende na kufikia mambo yote yatakayofikishwa mbele yetu kwa njia ya haki na uaminifu, ili kustawisha amani, ufanisi na heri ya nchi yetu na wale ambao haja zao umezikabidhi mikononi mwetu. Clerk, do we have quorum? Proceed to call the first order, please. Order number 1, communication from the chair. Order number 2, hearing and determination on the proposed removal from office by impeachment of Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai, the Governor of Kericho County. Now, honorable senators, will proceed with the interventions on the preliminary objections that have been raised by the parties. Senator Professor Tom Ojenda. Mr. Speaker, I wish to address a few issues on the preliminary objection that has been raised before this House this morning. Mr. Speaker, there are two issues. The twin issues, one, Mr. Speaker, touch on the propriety of these proceedings and whether or not the proceedings before the Assembly, Mr. Speaker, under Article 181 and Section 33 of the County Government Act, my Lord, Mr. Speaker, are a continuum. In law, Mr. Speaker, the process that defines the commencement of impeachment proceedings, Mr. Speaker, and it is instructive to note, has now been settled in terms of what constitutes a process. And Mr. Speaker, the Majority Leader, Senator Aaron Cheriot, has referred to two decisions that have informed prior impeachments in this House: the impeachment of Ferdinand Waititu and the impeachment of the then Governor of Nairobi, Mike Sonko. Both, Mr. Speaker, were my clients at some point, have therefore had the advantage of litigating on impeachment. But Mr. Speaker, I will proceed to the first objection. Mr. Speaker, the proceedings of this House are cushioned from any other processes. And Mr. Speaker— Order, Senator Tabitha. The proceedings of this House are cushioned from any other processes. When this court sits to hear impeachment proceedings, we sit as a court. And Mr. Speaker, because all the issues will be canvassed here, what was raised by the counsel for the governor as preliminary objections do not strictly in law qualify as preliminary objections, because the House has been asked to look at various exhibits and to see various videos. That is the province of evidence, Mr. Speaker. On that account alone, the preliminary objections will collapse, because there are two interpretations of the whole number in the Nkadude case, Mr. Speaker, and in other decisions. This Senate would have to sit and consider all the submissions from parties to arrive
at a proper finding as a jury at the end of this process and when witnesses are called. The magical number, Mr. Speaker, of 31 and 32, 31.3, that the whip Kalwale was referring to as res ipsa loquitur, Mr. Speaker, is not quite res ipsa loquitur. The facts are not obvious because the interpretation and the tilting of all numbers between 31 and 32 are matters of evidence and presentation before this House. And that we have seen from the submissions by the County Assembly and from the other side. Mr. Speaker, I've had the advantage, and I must say this, of litigating the question of continuum in the Wambora case, the case of Marete, Kauma, and Honorable Nyaga Wambora, which was civil Supreme Court petition number 32 of 2014, where the court, in summary, in dealing with Hassan Joe, Said Shabal, and other decisions, my lord, Raila Odinga, and in citing the National Assembly Privileges and Immunities Act, Section 12, my lord, Mr. Speaker, insulate this House from any contempt proceedings, number one. But number two, Mr. Speaker, it also insulates this House and other institutions from any claim of interference by other institutions. The Supreme Court, Mr. Speaker, in that matter, defining the independence of institutions as a primacy that must be considered, and the Supreme Court holding our petition in 2014 on the basis, Mr. Speaker, that this House cannot be injuncted by a court. The orders issued by Judge Sergon, Mr. Speaker, cannot therefore stop the proceedings of this House. Mr. Speaker, Just 1 minute. Mr. Speaker, just to note that a dark cloud hangs over the head of the governor, over the allegations that have been made. What other place would the governor have to clear the allegations made against him other than in this House? I think this is the opportunity for the governor and for the county assembly and the people of Kericho to know whether or not the governor is guilty or innocent of the wrongdoings that have been leveled against him. Mr. Speaker, allow this Senate to make a decision on this matter by going through a substantive hearing of all these allegations. Thank you, Mr. Speaker. Senator Murango. Asante sana mstahiki Spika, na kwanza ni kushukuru kwa sababu ya kusikiza ombi la kiongozi wa wengi, kiongozi Cheriot, kuwa na wakilishi wandi hapa aweze kusikiza, kwa sababu mimi pia nilikuwa mwakilishi wandi, na ni vizuri pia waone, kwa sababu kesho watakuwa watu na maybe watakuwa hapa pia. Mstahiki Spika, katika kanuni zetu za kundumu ambayo nyongeza ya 3 ambayo inapeana masharti ya utaratibu wa kusikiliza na kuamua mashtaka ya kumuondoa gavana mamlakani. Katika kanuni ya kundumu 80 tukienda katika 12 inasema hiyo masharti yote ambayo imepeanwa ikizingatiwa, gavana atasikizwa na ushahidi utakapoanza utaendelea hadi seneti itakapohitimisha kusikiliza swala hilo. Mstahiki Spika, tushaanza kusikiliza jambo hili na kanuni zetu za kudumu zinasema ya kwamba inapoanza tunafaa kwenda mpaka mwisho. Kwa hivyo nadhani seneti kwa saa hii haiwezi kuangalia namba ilikuwa namna gani. Tutaangalia makosa ambayo italetwa hapa, tutasikiza pande zote mbili, halafu mwishowe tutakuja sasa kuamua tutakapokuwa tumesikiza kila kitu. Kwa hivyo kwa mahali utatuelekeza Mstahiki Spika, nadhani ni vizuri maseneto wapewe nafasi kuamua jambo hilo, kwa sababu kulingana venye nimesikiliza kesi, kulingana na wakili wa gavana ni kusema kwamba wanakualika kufanya uamuzi, lakini sidhani kwamba uamuzi unaweza fanyiwa na spika peke yake katika muda huu, lakini maseneto wote wanafaa kuja wasikize halafu waweze kuamua. Asante Mstahiki Spika. Senator Osotsi. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, indeed,
listening to my colleagues, we are confronted with a very important decision to make on how we are going to dispense with a preliminary objection. Because the matters raised in the preliminary objections are very weighty from both sides. And I want to agree with the senators who have said that Rule 30 does not apply in this case. It is the senators to make a determination. So, Mr. Speaker, I want to dissuade you from applying Rule 30, and instead let the senators exercise their constitutional right to determine whether the PO stands or not. And looking at the numbers, Mr. Speaker, I want to pick from Senator Muma, who talked about the numbers of women in the county assembly. I think we would need to get some wisdom or a communication from IBC, because from my experience, I know IBC has been doing rounding off. They round off to the next human being. So when we talk about 31 point, when we talk about 31.3, I think the next number is 32. That is what IBC has been doing. So I think we need to look at this matter very critically and decide through a vote on how we want to proceed. And if the decision is in support of the governor's preliminary objection, Mr. Speaker, then the whole matter collapses. And that's the position of the law, because it would not make any sense for us to proceed with a matter of this nature if the PO collapses, if the PO succeeds. So, Mr. Speaker, I want to dissuade you from applying rule number 30, but allow the members to make a determination through a vote. Senator Chute. Honorable Speaker, I am not a lawyer. I've been in business for many years. And if you look at what is happening in business circles, you'll find that a shopkeeper writes 999, price of 999. Why are they doing this? It's because they want to attract a customer. The price can be 1,000, but he wants to attract a customer, and he puts 999. Referring you to Section 33 of the County Government Act, it clearly says minimum of 2/3. Honorable Speaker, the County Assembly of Kericho should go back and get 32 people, 32 Senate members of County Assembly, and come back to the Senate. Honorable Speaker, you know, we are not here to sacrifice the governor of Kericho. We need to protect each and every person. If that person was brought here in a way that the Constitution has made it very clear that anything that is less than 2/3 is not acceptable. So, Honorable Speaker, 31 is not 32. 31 is 31. If they can bring the governor here with 32 votes, I'll say yes, that's acceptable. So let them do their homework, Missouri, and come back with 32 votes, and that is how we'll prosecute this case. Thank you very much. Senator Mutai. Minority Leader. Asante mstahiki Spika. Mstahiki Spika, jambo la kwanza kwa hivi sasa ni kwamba watu wa Kericho wanaketi wakijua kwamba gavana wao ama kesi yao hivi sasa iko ndani ya Senate. Bwana Spika, hii hoja ambayo iko mbele yetu ya aidha kuweza kusimamisha kusikiza kesi hii ya mstahiki gavana
ama kuweza kuimaliza wakati huu iko mbele ya Senate. Bwana Spika, tumekuwa na mifano tofauti tofauti ambayo imekuwa hapa ndani ya bunge la Senate. Nikikumbuka kulikuwa na kesi ya Mheshimiwa Sonko aliyekuwa gavana wa Nairobi. Kitu kama hichi kilitendeka, lakini Senate iliamua ya kwamba itasikiza kesi yote kwa ujumla, alafu mwisho ndio itaamua. Nataka tuchukue mkondo huo huo ambao uliwekwa wakati ule na bunge hili, nyumba ni hii. Masenators wamegeuka, wengine sio aliokuweko, lakini wale ambao wako hivi sasa wanaweza kufanya kama vile ambavyo tunasema kule nyumbani ya kwamba maji hufuata mkondo. Kwa hiyo hivi sasa tuko na mkondo ambao tuliuweka ndani ya bunge la Senate, kwamba kitendo kama hichi kitendeka, alafu wakileta kama hiyo preliminary objection, wacha iwe mojawapo ya zile sababu ambazo tutasikiza hii motion ambayo iko mbele yetu hivi sasa. Kwa hiyo Bwana Spika, nataka kusema tu ya kwamba turuhusu ya kwamba kesi hii ambayo iko mbele yetu iweze kuendelea, tuweke hii preliminary objection kando kidogo, ili tuweze kuichukua pamoja na hizi zingine kama vile tulifanya mfano wa Mheshimiwa Sonko. Asante Bwana Spika. Senator Mutinda Tabitha. Thank you, Mr. Speaker. And I want to agree with colleagues on the point that Parliament is independent and so cannot be injected. That one we all do agree. Mr. Speaker, the discussion on table in-house today is the arithmetic discussion. An arithmetic discussion of 31.3. Mr. Speaker, 31.3, as a student of mathematics, less 47 is 15.7. At this point, Mr. Speaker, does it mean that 15.7 MCAs of Kericho did not vote on this motion of impeachment, but then 31.3 did vote? Mr. Speaker, it's very clear we cannot have an arithmetic in terms of a human being. And it's so very clear, Mr. Speaker, that 31 MCAs did vote to impeach the governor, and 16 did not vote, which equivalents that number to 47. A very straightforward situation, Mr. Speaker. If 23 senators vote to impeach a governor, 23 vote not to impeach, and 1 abstains, then the governor is not impeached. What is clear, Mr. Speaker, is that the decision on this PO is a decision by the senators. Even when we shall be voting for the next big assignment on Thursday, Mr. Speaker, 2/3 is equivalent to 44.6. The required number is not 44, but 45. In the event Senator Nduati. Senator Nduati. Veronica. Honorable Speaker, thank you for the opportunity to contribute to the issues at hand, the preliminary points that have been raised, and application. At the very onset, Mr. Speaker, I would encourage you not to take the bait of having to determine what happened. Is your time up? No. I've not even spoken Okay, for 20 proceed, seconds. proceed then. Mr. Speaker, I was saying that I would persuade you not to take the bait of having to determine these preliminary points or applications for 2 reasons, Mr. Speaker. They raise such fundamental and weighty points of law, Mr. Speaker,
And some have, of course, raised issues of fact, whether service was effected or not effected. Mr. Speaker, if you were to determine these issues, it would bring to a determination of the entire impeachment proceeding. That means you'd have abrogated yourself the function of what the Senate is supposed to be doing. Consequently, you should bring these points to a vote by the House, Mr. Speaker, and by the honorable members of Senate. Two, Mr. Speaker, there was an application on the issue of a protection of a witness, a key witness in these proceedings, Mr. Speaker. It's my very considered opinion, Mr. Speaker, that that protection should be afforded to a witness who feels vulnerable, Mr. Speaker, because of the nature of the offenses that have been brought forth, Mr. Speaker. But while giving that protection to this witness, Mr. Speaker, there must be a balance as to how that protection is given. For instance, Mr. Speaker, and if you are guided by the Witness Protection Act, Mr. Speaker, we could take off the proceedings from camera with respect to that witness, but ensure that senators have an opportunity, Mr. Speaker, to hear the kind of allegations so that you balance between the witness not being hidden away from the accused governor, Mr. Speaker, and the senators who are supposed to be judges, but you also ensure that the witness is not exposed to an extent that reputational damage would appear or would occur, Mr. Speaker, in the event that the evidence she's adducing is true. And whether that evidence is true or not will be determined after the witness has been heard. So we should balance the two, Mr. Speaker, but ensure that the witness is protected because of the nature of the offenses, Mr. Speaker. With those remarks, Mr. Speaker, I would urge you to allow the senators to vote on this. I will not. Senator Mwenyehaji Faki. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii. Kimsingi ni kwamba mawakili wa gavana wanataka masuala haya yaamuliwe kabla ya kusikizwa kwa mashtaka ambayo yameletwa hapa na Assembly ya Kericho. Mheshimiwa Spika, tukiangalia bunge la Senate linapokaa kuangalia masuala ya impeachment ni kama mahakama, na katiba yetu inasema katika kifungu cha 159 ni kwamba mahakama zinapokaa haki iamuliwe bila ya kuzingatia masuala magumu ya procedure na vile vile pia kiteknikali. If I may read it in English, Mr. Speaker, is that justice shall be administered without undue. Senator Faki, choose the language you wish so to for the make your benefit of intervention. the samani, Mheshimiwa Speaker. You started in Kiswahili, proceed in Kiswahili. Sasa samani, Mheshimiwa Speaker. Kwa hivyo na Mheshimiwa Speaker, swala lililoko mbele ya bunge hili la Seneti ni kwamba Seneti iamue masuala ambayo yamefikishwa mbele yake bila ya kuzingatia mambo ya kiteknikali, kwa sababu tunapozingatia mambo ya kiteknikali tutapoteza ile fursa ya kuweza kutenda haki ya kimsingi. Jambo la pili, Mheshimiwa Spika, ni kwamba bunge la Senate linapiga kura kutokana na masuala ya delegation. Kwa hivyo hili ni swala ambalo linaathiri counties, na kwa masuala yote yanayoathiri counties uamuzi huwa ni wa kupiga kura wa zile delegation 47 ambazo ziko katika bunge hili. Kwa hiyo Mheshimiwa Spika, swala la wewe kukata kwamba swala hili halikutimizwa ama swala la quorum halikutimia katika bunge la Kericho na bunge la kaunti ya Kericho, Mheshimiwa Spika, hapo utakuwa umekeuka katiba na vile vile pia umekeuka kanuni zetu za bunge hili ambapo zinasema kwa masuala ya uamuzi iwe ni kwa sababu ni masuala ya delegations ambazo ziko katika bunge hili. Asante sana Mheshimiwa Spika. Senator Kericho Tabitha. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me also the opportunity. And it's true, I agree with my other senators. There is an issue when it comes to the law, that is Section 33 of County Government Acts
to really verify and know whether the numbers that they said, I mean, the MCAs that approved this motion, whether they met the threshold. But I'm lucky because I happen to have, continue with my maths where you reach a point where maths and science go together. So when it comes now to that 1.3, the science math says there is no half person, so it should have been 32. The 0.3 is always becomes a whole person, which it should be 32. But now the other big question is, if this motion is returned back to the county assembly, how sure are we that it will not come back within a week? So I think we are now again not very sure whether we are going to save or hurt the people that brought this motion here. But it is true, we've not met the threshold. It should have been 32, not 31. Thank you, Mr. Speaker, sir. Senator Sifuna. Senator Eddy, certainly you cannot rise on a point of order. There is no senator speaking. Senator Lominen. Thank you, Mr. Speaker, for this opportunity. Mr. Speaker, as I've listened the councils from the both sides, Chair, we have a heavy duty to do in this Senate House, and we need time. Chair, if you see the voluminous books that are with us, there are many contents that we have to listen before we make a ruling. Chair, I will want to urge this House and you, Mr. Speaker, to give us an opportunity as senators or judges to make a ruling of this issue of appeal by making a vote. And then we continue from there, Mr. Speaker. Thank you, sir. Senator Wamatenga. Thank you very much, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. Indeed, we are invited as senators to do justice to a matter brought before us. But even before we do that, Mr. Speaker, it is our duty and responsibility as the whole country and the whole world watches to ensure that we do justice to matters that are come before us. Mr. Speaker, sir, it has been cited that decisions have been made and presidents have been set. But that notwithstanding, Mr. Speaker, it is also imperative that we interrogate that under which condition those decisions and presidents were set. Mr. Speaker, sir, as an engineer, I know that rounding numbers to the nearest is a common practice. However, Mr. Speaker, sir, we are invited in this matter not to look at the case before us scientifically, but to look at it as is required using the jurisprudence that have been set before. Mr. Speaker, 31.3 cannot meet the threshold. And therefore, I think it is imperative that we as senators move a motion and decide on this matter, determine this matter, even before we go into full hearing, because that is the responsibility that we have, and it is what people expect of us, and it is what we must do as senators. Mr. Speaker, the role of these senators sitting here, when they come and sit as juries, we must make a decision whether the prerequisite preliminaries have been met. If they are not been met, Mr. Speaker, then we must return matter to the sender so that they can meet the threshold and we can be able to be sitting in a matter that is supposed to be sat for by this House. Mr. Speaker, sir, I submit. Senator Eddy. Senator Eddy. I thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, what we're invited to do in this House on two substantive POs, Mr. Speaker. One, I cannot belabor, Mr. Speaker. We cannot be gagged by a decision of court from doing our job. So I think that one we're in tandem, Mr. Speaker. On this issue of mathematics,
Mr. Speaker, you are invited to make a decision, which I think that it is the House that should make. One is a practical question, and the other one is a mathematical question. Practically, Mr. Speaker, you cannot have a fraction of human beings reduced to the lower number. And mathematically, Mr. Speaker, I think that it is a question that probably would have needed a judicial review even long before it came to this place, Mr. Speaker. Because constitutionally, this question of 2/3 has never confronted the country. And Mr. Speaker, the only time that we see it, and especially from the cases that has been presented here, is the case for Tana River, Mr. Speaker. So as a House, I think it behooves us to go with the larger question of what has been determined in court. And what has been determined in court as per now, without a judicial review, is the case for Tana River, which then can be the only legal basis and legal framework that then we can be able to use to question this practicality of numbers. But that said, Mr. Speaker, I wanted to urge the House that because this is a very serious issue, Mr. Speaker, and the people of Kericho would want to be heard, perhaps the determination of these two POs should be done with the other substantive issues that have been brought in the House, so that senators have got a chance to make observations at the end of this entire process, so that those preliminaries will form part of the conversations and as we go through the charges, and this matter be heard, and then we make a determination at the end, Mr. Speaker. Because if we don't, then you'll be invited to a very dangerous path, Mr. Speaker, whereby you... Senator Oroba. Thank you, Mr. Speaker. I want to add my voice about the victim protection, Mr. Speaker. In the Victim Protection Act, Section 8, it says that any victim has a right for privacy and protection. And therefore, because the proceedings here will be broadcasted, Mr. Speaker, I believe we have no choice but to follow the law and ensure that Section 8, Section 10, and Section 11, particularly on the issue of disclosing the identity of the victim, are taken care of. Mr. Speaker, on the matter of the 2/3 threshold, Mr. Speaker, this is a house of procedure. We are guided by procedure, and we have our standing order. Our standing order says on the procedure for removal of a governor, within 7 days after receiving notice of a resolution from the Speaker of the County Assembly supporting the removal of a governor, pursuant to Article 181, then the proceedings begin. Mr. Speaker, in that sense, why are we even debating this? There is no opportunity in our standing order where we are told, go back to the County Assembly and check if the threshold was met and check if the allegations were actually substitution. For us, we are quasi-judicial process. They have reached here. As long as we have the notice of resolution from the Speaker, from the County Assembly, our work is to proceed. And for those who feel that the threshold was not met, Mr. Speaker, they can go to court and proceed with that argument there. Thank you, Mr. Speaker. Senator Asige. Thank you, Speaker. I have two observations to make. It's my understanding that the Kericho County Assembly consists of 47 members, and Section 33 of CGA requires 2/3 of the votes are needed to support an impeachment motion, which means that the County Assembly needed 31.3 votes. And further, if we use the Nkaduda versus County Assembly of Tana River case, we can infer, because of jurisprudence, that a natural person cannot be fragmented into a fraction. And therefore, the logical thing to do, of course, would be to round off the decimal to the nearest round number. And the nearest round number in this case is 31. Speaker, we are here as a quasi-judicial hearing. And I see us, of course, as judges, very, very strongly so in this case. And Speaker, I also see us akin to scientists who have been given the mandate to deal with this case with precision.
This is a laboratory, Mr. Speaker, and we are all scientists, and we have been called to make a very fine cut in this, with these POs. Speaker, science has laws. There is the law of gravity, law of motion, the law of the Mendel's law, the Megan law, several laws, Mr. Speaker, and those are absolute. They cannot be moved. They cannot be wished away. Similarly, Speaker, the High Court has ruled through this jurisprudence that that you should calculate to the nearest round number, and that, Mr. Speaker, is law. It's through a court of law, and I think that we should continue in that way. 31 has been met in terms of votes, and therefore we should listen to this case further and listen to the substantive issues therein. Speaker, also, you have been invited by the Governor's Council to mirror the decision of your counterpart in the National Assembly. I feel that is out of order, Speaker. You are not a conveyor belt. You are not somebody who regurgitates what the Speaker of the National Assembly does or says. You are not a parrot of the National Assembly, Speaker, and therefore being invited to mirror a decision that... Senator Seki. Thank you, Honorable Speaker. I also stand to put my voice on this matter. Honorable Speaker, I want to believe that the County Assembly have pronounced themselves, they have presented themselves. The Governor panel has also presented themselves. And now it is the Senate now to determine whether to listen to the PO to proceed with this matter. But I want to assure and believe that this matter will be determined in whichever case, Honorable Speaker. Either we have presented ourselves, we have pronounced ourselves, we have determined ourselves before this case, or even when we determine this case when we are finishing, we listen this case towards the end. I want to believe that this is the right time, that we need to hear both sides, the County Assembly and the governor, the governor's team, so that at the end of it all, everything will determine, because we will see if true the County Assembly had the threshold or not, or the governor has issues that has been accused to. It is going to be determined towards the end. So, Honorable Speaker, I believe that this is a time when we need to hear this case. We need to hear because the process has started, and there is no way we can stop this process. So, Honorable Speaker, I want to support that we proceed with the matter. Thank you very much. Senator Akinyi Beatrice. Honorable Speaker, I thank you for giving me the opportunity. Honorable Speaker, the issue that I want to talk to is the issue of the threshold. Honorable Speaker, you can't round off human beings. And if a threshold has to be determined, Honorable Speaker, and it has been stated, to me, Honorable Speaker, there is no way around it. We must look at the issue of threshold, and it must be determined, Honorable Speaker, because we cannot set a precedent that is otherwise. Honorable Speaker, on the PO, if it has to be determined, it is a matter that does not concern counties, and so, Honorable Speaker, I stand guided, but I think all the 67 senators stand to determine, to vote on that. Otherwise, Honorable Speaker, on the issue of threshold, Honorable Speaker, I want to support that the threshold must be met from the word go. Thank you, Honorable Speaker. Senator Methu. Thank you very much, Honorable Speaker. I don't want to buttress what my colleagues have said. I want to agree that on the first PO, it falls, by the way, because precedences have been said that Parliament cannot be injected on the course of its work. But Honorable Speaker, you've been invited to make a very critical decision, and without speaking on whether the threshold was 31 or 32,
both parties have come with arguments and counter-arguments. Why they actually think that 1 would be the threshold, why they think that 2 would be the threshold. Authorities have been cited, especially in the Tana River case, the county assembly or Speaker Kaduda versus the county assembly, on the number as to at what point you should be able to truncate the numbers, and they actually believe that it should be rounded off to the nearest whole. The defense of the governor through their counsel, Katwa Kigen, they actually feel that even at the very beginning or the inception of this county assembly, there had been set a precedence that 2 would be the number. So, Honorable Speaker, you've been invited to make this particular decision, and this is a weighty decision because if you are to allow this PO, then this impeachment proceeding will fall as at now. We shall not have, the jury will not have had an opportunity to make a decision on this particular matter. It is a very serious invitation, and I would want to dissuade you, Honorable Speaker, from allowing or agreeing to fall prey to Rule 30 of the rules of procedure, that you make this decision on the preliminary objection. Please, Honorable Speaker, allow the 47 delegations to make this decision on whether, well, it could be 67 or 47, whatever would be the case, Honorable Speaker, if it touches on the counties, Honorable Speaker, but allow senators who are the jury, who are the judges on this particular matter, to make this decision. Honorable Speaker, for you on this matter, you are an umpire. You have no dog in this fight. Yours is to just umpire. Now, honorable senators, we need to make progress. I may take your seat, Professor Minority Leader and Senator Kajwang. I've heard you, and nothing new seems to be coming out at this juncture. And therefore, for us to make progress, you'll allow me to use Standing Order number 1 to suspend the sitting for 15 minutes so that we resume at 3:30 for me to go consider the interventions you've made and give a way forward on how we are going to dispense with this matter. Because remember, honorable senators, if in the event that we proceed with this hearing, we have to start from the beginning. The hearing hasn't started yet. We are merely dealing with preliminary matters, and therefore time is of the essence. So kindly, honorable senators, we proceed now to suspend the sitting for 15 minutes, and we shall resume at 3:30. Well, the question of the 2/3, whether that is the threshold was reached or not, still remains unresolved. The Speaker of the Senate, Honorable Amason Jeffakingi, has suspended the sitting for 15 minutes, and the House will be resuming at 15:30, indicating that he needs to consider the deliberations before him with regards to those particular preliminaries objections. And the most important one in this case is the objection that was raised by the governor's legal team with regards to the threshold of the MCAs who supported the removal from office by impeachment of the governor.
Hourly Amazon employees earn an average of more than $20 an hour with opportunities to grow. With Chase Freedom Unlimited, every expression is rewarded. How do you cash back? Are you ready? All the way from Kenyatta University, show your love for the very talented, our very own Michael Jackson. Give it up for one and only Why. All right. Thank you so much. Hey, what's up? What's up? Watu wakisi what's up? Watu wanyanza what's up? You know, kuongea ukweli, madam, Kenyan relationships za kuanga hard sana. Madam nyu tupeleka mbio sana. Yani dem huwezi mpigia tu simu ati mu have fun tu mu watch ka movie bila kupigwa maswali mingi. Hello mambo. Poa sana. Uko wapi? Niko tu home. Si ukam to watch ka movie. Uko na gari? Si tunaona movie, so we don't need a car. Cheki, mimi niko busy. My schedule is tight. Tafuta marika zako ucheze nao, okay? Mimi sitaki upate. Itia the same damn pombe. Mambo. Kwaje? Poa sana. Si ukuja hapa tuwashe hapa Tribeca. Niko hapa nje baunzame nikataza kuingia. Right now Kenya tuko na madeni mingi. There's a lot of debts. Mimi uprefer nikuwe na deni ya dem kushinda deni ya mwanaume. Because if you owe a lady, dem akikuja kuitisha kitu yake yenye uko nayo, nobody will know about it. Inakuanga private and confidential. Excuse me, is Frida around? Ati hayuko. Okay. Nimwambiaje akikam? No. It's a girl talk. Duh. Mwanaume anakuja kudai kitu ya ujinga lakini lazima mtajua. We, Jemo yuko? Hayuko? Amegeuza hiyo jeans yake. Yaani mimi na akili zangu nikatoka kwangu asubuhi niende Gikomba kubaya Jemo trao. Nikikama hapa nikose hiyo trao Jemo apotee. Hey. But sometimes unajua kusota, like right now Kenyan economy is a bit bad, okay? Umeisota mpaka ukilipwa mshahara end month unaanza kubagain na Mungu kwa type. Niachie tu hii moja. Hata umeona hapa nikilipa nyumba kuna kitu natengeneza. But it's because of the Kenyan economy, how it is, how it's being run. Like, one of the reasons why economy natupeleka teke, it's because Kenya, we print or rather we publish few money, less money. So unapata 40 million competing against very less money. That is why Tanzania they overprint. That is why ukiwa na thao hapa, ukienda nao Tanzania inakuwa 30,000. So I think we can use Tanzania to solve most of our problems. Like nunua kitu, enda nao Tanzania ndio multiply. Kama una pesa ya kurep, nunua tot, enda nao Tanzania inakuwa mzinga. Right now things are very expensive. You have things like sugar. But I remember when I was in school nilifundishwa uses of sugar. But kiukweli kweli nikitoka nje na nilikuja kujua the actual uses of sugar. One use, sugar can act as a coolant. Yani inatumika kupoesha. Let's take this matter literally. Ume notice uji ikiwa moto na uichape kasukari unaweza imaliza na dakika moja. The same uji ikuwe moto na haina sukari. Hata utoke uende sokoni rudi ndio unapata ni kama imetoka kwa moto. Another use of sugar is used to minimize manpower. Let me narrow this down. When you're chewing gum, you might notice when you're chewing gum, alafu sukari ishe ndio unaanza kunotice umechoka hapa.
Take that up a little bit higher. You should feel that, like right back here. Oh yeah, I felt that. Good. That is so much better than last week. Thanks. I've been doing them every night while I'm watching TV. Oh, what are you watching? It's a mystery. High quality care that meets you where you are. Alafu ukisubstitute uongeze kengine kenye kakona sukari unakuwa sawa. Now, turudi pale kwa uji. Uji ukiweka sukari, hiyo kitu inakuanga inapoa ukweli ama ni utamu inakuchanganya? Ni utamu inachanganya mtu. So the third use of sugar, it confuses the brain. Okay? But there was a movie I was watching the other time, and there's a white kid. Actually, they were reopening school. And just before he left the door, he was like, "Mommy, I'm not going to school without juice and biscuits." And the mom was like, "No, relax. Go upstairs. Actually, you're going to school tomorrow. I'm sorry for the inconvenience." Nika imagine, kama ilikuwa ni mama yangu. Nimetoka kwa mlango, "Mama, mimi siende shule bila juice na biscuit." Si ukuje useme hapa. But there's nothing as bad. Umetembelea mtu kwake, alafu kitu yake ipotee na si wewe umeiba. Unaanza kuongeleshwa indirect, kitu hajaipotea kwa hii nyumba. Tumeishi hapa 15 years. And then hata after amepata ni mtoto wake, bado wachwangi, "Jeremy, ni wewe ulichukua?" Ni mimi. Hiyo tabia haukuwa nayo. But hakuna watu waongo kwa hii dunia kama wezi. Liars. And I know most of us at one point you've ever lied in your life. But the point is, how natural does your lie look? Your lies should look natural. Like ukitaka kuomba mtu pesa, like for example, nisaidie 200 hapo, nitakurudishia kesho. Unajua ataishuku. So look for a natural cause that can distort this information ndio ikae natural. Tafuta kitu kama yawning. "Bro, nisaidie 200 hapo. Nikurudishia kesho sana." Bro, umevaa miwani usiku. Ndio ukikunywa dasani ikae red label. All right. Most of the time, when a parent asks the kid a question, they always mean it. Like, "Jeremy, can I take you out on Sunday?" Like, "Mommy, no, I don't want to go out on Sunday." You have to go out whether you like it or not. You've been busy like the whole week. You've not been playing. You have no. You going out. Mama wangu akiuliza swali, inakuwa ni ya kutest akili. "Baba, nikuongeze ugali?" Ningekukanyaga. Sasa kuna hii tabia wazazi wanakuwa na, sijui kwa nini. Mtu umeichapwa, mzazi alikuwa anakuchapa and then unakuwa released to go cry at a venue of your own choice. Na watoto sijui kama inakuwa ni akili ndogo ama nini. Watoto wanapenda kutest, kuexperiment kila kitu. Umechapa unalia ya ukweli and then una test kama unaweza cheka ndani ya hiyo kilio. And every kid is destined to greatness, yeah? Kila mtoto ako na destiny. And according to me, I always believe that destiny is where you belong, where you're supposed to be, though you're not there yet at the moment. We have two types of destinies. There's a long-term destiny and a short-term. Long-term is held by God. Anajua utakuwa nini in future, that.
Short term imeshikiliwa na binadamu. Ni kafetu fulani kadogo, lakini binadamu akiwa na destiny yako kadogo anakuwa na kiburi. Huyu ni mtu mnafaa muende naye Nairobi the next day, mnatoka ushago, mnatumia lift ya gari yake. Mumeoga asubuhi 5. Mshajipaka mafuta. Alafu saa 5 mchana ndiye anapita na towel na toothbrush. Because anajua unamnini. I always call them destiny holders. Now, the second category of the destiny holders, this is the more advanced. These are the kind of people who knock at your doorstep, immediately you finish cooking. Unazima gas hivi tap ndio huyo. And then as a man, because this food is too little, you try to postpone eating until he leaves. This guy on the other side is too proud because he knows very well that your feeding depends on his departure. So he does not leave. Wanachezanga kitu inaitwa Hunger Games. Akuongeleshi but you're communicating. Vitu wanafanya kwa nyumba inakuonyesha this guy hatoki hapa soon. Kwanza mnakaa kidogo hivi ni saa 7 alafu unasikia kuna kipindi na ngoja hapa saa 11. Now, unajua kuna watu ucheza games ati unaenda kudoea, unacheza magame una hard to get na nini na nini, but kuna wale sasa wamesomea kudoea. Wako na PhD na masters. They have no time for games. They are very mature. Ni ule anaingia direct, anaingia kwa nyumba, akipata chakula ni kidogo, anakutoa kwa hesabu na ni chakula yako. Anaingia hivi, unamnawisha, unasikia nyia mkuli. Now, this kind of people, they always have one problem. Like they have misplaced senses. Tunapatana. They always have misplaced senses. Like they see with their mouth, listen with their nose, and smell with their ears. How can you smell something with your ears? Like unanusa kitu na masikio. Mnakaa chini unasikia, we nyamaza, rudisha volume. Hiyo ni nyama inaungua. Now, there's one thing as Kenyans, we are going down because of time wastage. We waste a lot of time when it's not necessary. Like, look at our pastors. Gone are the days. You know, the strength of a pastor is content. A pastor should make sense after every word. Like, under Kamala Harris's plan, no one making less than $400,000 would pay a penny more in taxes. We believe in a future where every person has the opportunity not just to get by, but to get ahead. Church, today I want to talk about giving. Whenever you give, you get more than twice whatever you gave. Church, a false balance is an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Hallelujah. Mapasta wa siku hizi ni ku-waste words ndio time ya lunch ifike watu waende wakule. Kanisa Western Kenya imeharibika. Central Kenya imeharibika. Northern Kenya imeharibika. Rift Valley imeharibika. Kenya mzima imeharibika. Maga najiuliza, si angesema tu Kenya mzima kitambo. We waste a lot of time. But sometimes I sit down and I think life is just so unfair. Have you ever realized that we work more than we enjoy the fruits? Ume realize si upika for 2 hours alafu unakula dakika 5 peke yake. And Kenyans don't know why they eat. I think Kenyans eat because it's a routine. Just like a norm. As a norm. Like you need to wake up, have breakfast, lunch, then supper. I'm with a friend of mine, we're having chapati and beans. And then namwona akikatakata chapati yake, akamwaga marage, nikamwambia bro, mbona unakatakata si kule tu mzima? Akaniambia nikikula ikiwa mzima nitashiba haraka. Why are you eating? Unakula ndio ushibe, shiba haraka, save time. Ni kushiba, by the kushiba inakuanga na madhara zake. Kushiba inakuanga na side effects. The main side effect ya kushiba ni unageukanga mjinga. You start reasoning like a small boy. You become selfish. You think about yourself.
Umetoka kwa hoteli umeshiba, alafu unaona jamaa anaingia, unaona nikaa ni mjinga. Yaani huyu jamaa bado anakuja kukula vile nimeshiba hivi. Yes, but I appreciate parents nowadays. Parents understand the value of fitting. Kids wear fitted clothes while going to school. You see kids dressed in some pencil. Akiingia hivi mwalimu anasema, that's my student. Yes, smartly dressed. I remember when I was a small boy when I was growing up, we didn't have right to choose. Mama yako alikuwa anaenda kununulia nguo kwa soko na measurement iko kwa akili yake ni ya babako. So unapata anakununulia trouser 44, waist 44. Wewe uko 16. Belt yako imejaribu uko 21. So you want to fix that belt itoshee kwa loops zote za 44. So materials mingi zilikuwa zina accumulate huku kando. Kuna materials zilikuwa zina accumulate. Now, these materials were movable. Ukiona demo anakuja unazificha huku nyuma. Sometimes, Muka Chini, I look at Kenyans, sometimes we have a problem. We have a very big problem. When a Kenyan loves you, they do it. If they hate you with passion. Mkenya akikuchukia hakutakangi, hata ukipewa negative compliment bado inamuuma. Nasikia Tobia anakuanga mwizi mgani bana? Ujaona wezi bana. Kuna wezi hapa nje. Nini? Thank you so much. That's my time coming on. Now, Wakenya ni wale. Be very careful. Kenyans will love you and appreciate you if they think you're single. That is why, for example, say dem aike picha yake sahi. Picha yake Instagram or Facebook alafu aseme chilling in Mombasa. Comments na likes. We like you. Cute. Beautiful. Oh my. We miss you. Alafu kesho ikuwe Monday. The same dem achukue picha ya mwanaume mwenye ako na six pack na ako na bicep, alafu andike hapo, I love you, I adore you, the king of my heart, my MCM all time. Mwa, 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 mwa. Hapatangi hata comment moja. Kwanza yeye ndio chat na chali yake hapo. Chali yake ana reply, love you too baby. Thank you. Welcome sweetie. I adore you. Okay. Poa. Sasa inafikanga point, hii conversation inaendelea mpaka wanakosa content hadi wanaanza kudiscuss vitu personal zenye mnafaa kupigiana simu. Babe, avocado ilibaki kwa fridge. Hapana sweetie, ukumbuki nilikuwekea kwa mkate. But it does make sense. Sometimes, and if you get into a relationship, such relationships, they do work. And sometimes they get to marriage. There are things that, as a man, if you get married, there are things you need to stop completely kwa hii maisha. Kukula nje. It's bad manners. But Mtanzania akikula nje, you feel sorry. You ku apologetic. Kwanza ataka you keep secret. Dada umenikuta nikinyorosha mboga lakini usiende ukaambia bibi yangu. Maana yake aweza kanipia talaka. Usimwambie tafadhali, nashukuru sana. Lakini ya wanaume wa Kenya sijui kama ni madharau ama ni nini. Ashanyorosha chakula nje, alafu hana aibu bwana, anaingia kwa nyumba, mmepika nini hapa? Nimekanyaga matumbo huko nje na kuna mahali imeenda. It's so bad. And sometimes you always complain, watu wa Tanzania hawajui kizungu. No, they know. The only problem is they speak English in a Swahili accent. Kenya, we have a lot of problems, even some simple words like the word come on. The word come on has been formed from two words, come and on. It's supposed to be used to encourage somebody or to persuade. Like, mommy, I'm not going home. No, please, baby. Come on, let's go home. Come on. Jim, keep fighting. Keep doing it. Come on, brother. Come on.
Mama wangu alikuwa anaitumianga kama matusi. We, nitakukanyaga. Come on. More loyalty points for me. Check it out. More legroom. More is good. More rewards, more often. Life awaits. Get more with the American Airlines Advantage program. At Kroger, we want our produce to exceed your fresh expectations. We promise it's 100% fresh every time you shop, or you'll get a 100% refund, guaranteed, because your produce should always be the best of fresh. Kroger, fresh for everyone. But kama kuna there are kids watching from home, there's how you can know if your father or your mother was bright, depending on how they talk. A bright parent always talks about whatever he speaks revolves around himself. Like my friend nowadays, Hamu Chapu. When I was growing up, when I was in Form 3, I used to sleep at 9. I used to actually sleep at 12, then waking up at 3 to study, and nobody would beat me in mathematics. Hakuna siku nimeipata below number 2. I was always number 1 ama 2, 1 ama 2. Mzazi danda, yeye uongelea watu wengine. Tukiwa Form 3, huyu baba ya Richard alikuwa anakanyaga hesabu. I have a problem with Kenyan men. Kenyan men, utaki kuona mtu karibu na sister yako. Unasikia vibaya. You feel irritated, you feel annoyed. Na wewe unakatia sister ya mtu. Ladies, if you're sitting next to a man, mwambie tosheka. Kuwa kama Watanzania. Watanzania hutosheka. Mtanzania akikula kwako, ukipatia Mtanzania chakula, yeye uridhika. Akishamaliza unasikia, Shumleta, nakushukuru sana manake, naomba sana Mola akubariki manake uko na moyo mkarimu, akupe mara 3 zaidi ya yale ulikuwa nayo. Lakini Mkenya akikula kwako atoshekangi. Kwanza akishakula unasikia, nikipata chai after hii. Unajua Mtanzania think positive. Tuseme Mtanzania anakula akaangalia opposite direction, alafu mtu amuite jina. Yeye ngoja asikie kitu mtu anasema. Aitwe Abdalla, niambie, najua uko hapa ili twende tukatizame ile mechi ya Tanzania na Kenya. Lakini wacha nifanye mawili matatu ili twende kule. Lakini Mkenya anaangalia opposite direction, alafu umuite akikula, yeye ufilisekiwa, yeye unajua hiyo food unataka. So ukimuitanga na kuanga na response very ready, ni quick response. Johnny, hii chakula ni kidogo bwana. Sasa kula na yako. Small insecurity, personal insecurity. Unajua insecurity is a very bad feeling. It's a very bad thing. Juu inapeanga mtu ideas kwa akili. Let's say unatembea tu kwa barabara, uko peke yako, you're very idle. Alafu kitu inakuambia unaweza fika home upate brother yako amekumalizia chakula. Alafu sasa bwana unasikizanga hii kitu mpaka unakasirika ya ukweli. Hadi unaanza kuriasa argument yako na brother yako. Umenifanyia mbaya bro. Mtu afanya nyamaza nikiongea. Alafu unafika nyumbani unapata hawajapika. But as Kenyans, we need to learn one thing. Unajua Kenya tuko na blame game sana. We love a lot of blame games. A Kenyan will blame you even for something that is not your fault. They'll blame you for something that is not your fault. A Kenyan will even blame you for being fat. Unapita hivi, just the fact that you're fat, they will talk about it. Kuna zingine za ujinga. We are a viboko proper. But I don't have an issue with such kind of people because maybe it's their opinion. The people I have an issue with
are people who will blame you even for doing good things. Mwalimu anakuja, anasoma result. And number 1 is Mike Omolo. Alafu unasikia ule pale, Mike pia anataka kutuzoea. Term 1 number 1, term 2 siachie mtu. You know, when I was growing up, family love in our house was very strong at poverty level. Ile siku hatuna do, siku tunakula sukuma, ulikuwa unaweza access room yote unaweza taka. Unaweza enda balcony, unaweza rudi ucheze kwa sitting room, unaweza enda mpaka nje vile unataka. Lakini siku ya chapati security ilikuwa Obama tight. Rooms mingi zilikuwa out of bounds. Kwanza ulikuwa unapita hivi unapatana na madhe, unaenda wapi? Naenda kunywa maji jikoni, sitaki kuona mtu. But kids siku hizi, watoto siku hizi wameadvance. Ni kama tu unajua mtoto wa tao anajua kudanganya. Mtoto wa tao kama ni brother yako, anaweza kukudanganyia kwa mama yako mpaka mama yako akuchape jioni because they know how to lie. Like, mom, you cannot believe what John did to me when you left. Kwani alikufanyia nini? Vile unitoka alininyang'anya remote, I didn't even watch cartoon. Alafu akafunga room yangu, akakula chakula yangu. John anablemiwa because he's so realistic. Watoto washagoa juu kudanganya. Because wao exaggerate mpaka vitu haziwezi happen. Mama mwezi amini kitu Odero alinifanyia vile nilitoka hapa. Alikufanyia nini? Vile nilitoka hapa. Alikula ugali yangu. Akakula ugali ya maid. Alafu akanika 13 kwa mgongo. Alafu akaenda chini ya mattress yako, akaiba 5 million. Unajua 5 million ni nini wewe? 5 million ile pesa una spend kama udhani inaweza isha. Na reality ubaya na kuitingi at wrong time. Kwanza unataka mama pesa zako, mko wapi? Kujeni. Nishaweka mamizinga hapa appetizer, fikeni. Lakini ikifika 10,000 ndio reality na kuhit, tunaanza kusema nafaa nianze kusave. What are you saving? Unajua mwanaume akiwa na 5 million, anakuwa generous, very kind, hata akitembea kwa barabara, "Uncle nisaidie." Usiwahi ignore watoto kama hawa. Ni viumbe vya Mungu. Shika. "Uncle sijakula kitu tangu asubuhi." Tuingie pale ndani. Wewe mko na nini? Nataka mtoto akule mpaka ashibe vile anataka. Lakini pesa ikiisha, sijui kwa nini mtu anakuanga bitter all of a sudden. Uncle nisaidie, si uko na mikono. Yaani hii ndio kazi mnafanya hii town. Unajua watoto wanatengeneza pesa kushinda watu wanafanya kazi kwa ofisi. Hao watoto wako na plot. Huyu ni landlord na mtu ndio unamwona hivi. Wacha nikwambie, unajua watu wanatengeneza pesa, wacha nikuonyeshe. Tuseme ina day, tuseme mtu akipita, hizi mwacha na chini ya 50. 50 times Nairobi tuko watu ngapi? 2 million. Lakini let's assume ni watu 300 wampe pesa. 50 times 300. Hii ni 15,000 in one day. 15,000 times 30. 450. Huyu si ni mbunge? Mwanaume akiwa na pesa, hiyo utaka kuitumia kukatia mademu. Wanataka kuimpress mademu. That is why kama unapanga kufungua duka, andika msichana, your products will sell. Juu mwanaume ananunua kitu imsaidie kwa duka ya msichana, than kununua kwa mwanaume. Hata anapita alafu mwanaume amwite, "Brother niaje kuja uangalie maroni." Sasa nini nasumbuanga watu? Nikitoka kwangu, si ningekuwa nataka longi, ningetoka kwangu niingie kwa gari. Kama fare ni 60, nilipe anirudishie 40. Niende nipime longi. Kama ni size 32 niseme pia initoshi na vaa 31. Na nivae na niende zangu. Wacha hicho na msichana. "Excuse me mambo." "Poa sana, mnauza nini?" "Tunauza pilipili." "Nipea 5,000." The best thing that mwanaume anaweza fanyia mwanaume mwingine ni kumfilisha. Si tabia ilitoka wapi? Ukiingia kwa hoteli, enda uitishe kitu nakula. Si ati unataka kuenda kutisha mtu amekaa kwa table next ndiye ashtuke, hata uko na pesa nyingi. Be very careful unatisha nani. Unajua kuna siku tuliingia kwa hoteli tunataka kufilisha, tukaona jamaa fulani amekaa kwa meza fulani. Tukasema tunataka kumtishia. Kwanza ni mimi nikaanza, tulikuwa watatu. Akaniuliza waiter, akaniuliza nikupe nini? Mimi nataka unipe kuku mzima hata isichinjwe. Alafu naona kuku inakuanga na kashimo, mwaga kachumbari hapo ndani.
alafu lete na cocktail. Jamaa wa pili akauliza na wewe nikupe nini? Mimi nataka kale kasamaki kakubwa, mwaga kachumbari alafu nipe na managu na ugali ya brown. Jamaa wa tatu akafikiwa, akasema kauliza na wewe nikupe nini? Mimi nataka mizinga 3 za 10,000 Kenya shillings each. Ndio ule mtu ashtuke. Akafika kwa ule jamaa tulikuwa tunafilisha, akamuuliza na wewe tukupe nini? Nipe bili ya hawa. Asante sana DJ E. Hey, what's up? What's up? Watu wa Kisii, what's up? Wacha nianze usha. When an information is relayed by 2 different people with the same words, it can lose a meaning. Like for example, a kid in Keleleshwa kuja ambia mamake, excuse me mom, nikule ile mkate kwa kabati. Mama akamwambia kula. Baba kula. Mama wangu akikwambia the same thing, you have to think twice. Mom, nikule ile chapati kwa kabati. Kula. Now, ladies, if you're going to see your boyfriend for the first time in their house, you can always know whether he has a good house or not, even before you go inside. Vile anakuchukua nje. Kijana mwenye akona keja kali, fully furnished, home theater, feathery carpet, nakwambia flat screen TV, fridge. Anakujanga na confidence. Kwanza anakuanga na haraka, anataka mfike kwa nyumba haraka. Anatembea kama anakuacha nyuma alafu we. Ni mimi natembea haraka kama ni wewe na miguu fupi. Alafu mkifika kwa nyumba, anaishi first floor, mkifika first floor, anajifanya ati alikuwa anaenda second floor. Ndio mfuate alafu anakuambia I've pranked you. Ni hapa first floor. Lakini mwanaume mwenye anashuku keja yake akipatananga na dem, anakuanga ashajitetea straight. Hiyo nyuma ndo niliingia juzi hata bado sijamaliza kuhama. Na unajua mwanaume mwenye akona keja kali has a lot to offer. Like, are you going to have a black coffee, a white coffee, a chocolate or a soft drink? Very nice. Ule mwingine anakuanga na juice brand moja. Lakini anaza confuse dem mpaka dem adhani akona nyingi. Babe, utakunywa juice ya orange ama ya machungwa? Ndio maana wazungu wanatushinda kwa relationships. Kenyan men, please, obey your ladies, obey your women, respect them. Unajua wazungu, wanaume wame respect decisions za madem zao. Like for example, kijana mzungu anakunywa maji, alafu dem yake amwambie, babe stop, it's not clean, it's not treated, please stop it. Alafu utasikia, thank you so much for saving my life, I love you. Atu interrupt mwanaume Mkenya kitu anafanya. Very stubborn. Babe, acha kunywa hiyo maji. Hiyo maji iko na worms. Hizo worms ndio proteins. Unajua, na wazungu hawananga haraka. Western countries hawana mioto. You find that people have been dating for many years. They are married for more than 5 years. But bado wanaitana boyfriend and girlfriend. Jay-Z's girlfriend, Beyonce. Beyonce's boyfriend, Jay-Z. Shakira's boyfriend, Piqué. Piqué's girlfriend, Shakira. Why's girlfriend? Ako kwa njia. Kuja Kenya. Wanaume wa Kenya hawananga adabu. Mtu anapatana na dem saizi hata hamjui jina hapa kwa show, hamjui jina. Alafu anafika hapo nje beshi yake anamuuliza, "Bro, huyo ni nani?" "Huyu ni wife." Unajua, if you use the restrooms, make sure unaiwacha vile uliipata.
Mtu akiendanga awache washroom ikiwa safi, anatokanga ndani na confidence. Anatokanga pale kwanza ananawa pale 7 minutes. Mpaka anatoa service anapanguza viatu. Mtu ameiacha ikiwa chafu, anatokanga nje kaa shajitetea. Hizo choo ni chafu hata sijakojoa. But anyway, can you appreciate yourself tafadhali for coming? Unajua niliona kwa news the other day ilikuwa imeranda. Ati Kaimenyi is misleading President Uhuru Kenyatta. Okay, ni ukweli. Lakini Kaimenyi is a learned guy. He has brains. He's a professor. There's no problem akikonsultiwa na President Uhuru Kenyatta. That is why hata ukienda kwa parliament, the members of the National Assembly wenye wamesoma wanakuanga wanatitiwa vizuri sana. Let's say for example, debate imeisha, alafu Boni Alwale, watu wameanza kuamuka, Dr. Boni Alwale amuke aseme, excuse me Mr. Speaker, there's one thing I would like to talk about, the corruption in Butalangi, please. I would like to fix this. Please give me 15 minutes only. I teach 15 minutes to ask here, honorable members, please let's sit down and listen to what the doctor has to say. Because he's a doctor. Because he has gone to school. Because they believe whatever he's going to say might add something to whatever they had concluded. Kaleme ile aitisha tu dakika moja. And let me tell you, order Kaleme. This is not your house. And even in school, and even ilianza kwa shule, even in school, bright students were trusted by teachers. A bright student akienda kureport mtoto danda, hata wa confirming kama ni ukweli. Excuse me sir, can you imagine Joseph again? Wacha danda aende kureport chopi, ni yeye atachapwa. Excuse me mwalimu. Speaking English. Mike has hit me. Why are you pocketing? Hizo nini kwa mfuko? Hebu toa. Raba na pencil tulisema ni vitu zinawekwa ndani ya set wakati wenzako wanasoma. You are joyriding, reporting issues that mnaweza maliza na head boy. But usiwahi trust mtoto. Let me tell you, usiwahi weka hopes zako kwa mtoto mdogo. Unajua kuna kitu mtoto anaweza kuwa anaongea tu kawaida, alikuwa anacheza tu, mtoto wa 3 years, aongee tu kitu, alafu bahati nzuri aangukie vocabulary. Alikuwa anacheza encyclopedia. Sasa ubaya mama adhe utaka kushinda hapo. Baba, hebu rudia tena. Encyclopedia. Mpaka anaanza kurias na yeye. Ndio wageni wakikuja amuite mbele ya wageni. Wageni waone vile mtoto ni chopi. Baba, ile kitabu inabeba subjects nyingi, inaitwa encyclopedia. Baba, rudia kwa mara ya mwisho. Ile kitabu inabeba subjects mingi, inaitwa aje? Encyclopedia. Alafu wageni wanakuja wanasettle chini, alafu hapo ndo mtoto anakuangusha. Ndio anakuwa na memory kidogo. Kwanza na haipingi, kwanza na MC mtoto. Amwezi amini ile kitu mtoto alisema leo. You cannot believe what he's going to say. Baba, ile kitabu kubwa imebeba subjects mingi inaitwanga aje? City Hopper. Be kind, it doesn't cost. No maana I know elderly people wananielewa sana, they understand that phrase. No maana utapata, utawahi pata mtu ako na 45 years amekunyima lift. Because amekuwa na magari. Mu excite anymore. Na kikunyima lift, it's worth it. Like, hey bro, can you drop me in town? No, I cannot drop you in town because I'm traveling with my wife and the things we want to discuss. But mtu wa taxi vipi? Taxi mpaka town ni pesa ngapi? 500. Ongeza 100. Very nice. Lakini kuna vijana wadogo wamenunua gari 2 weeks old. Wamejazwa na immaturity na kiburi. Mtu anakunyima lift na reason ya ujinga. Bro, uniweke town. Honi yangu ni mbaya bwana. You know,
And these kind of people, there is no any other day they will ever accept. They will never accept that they're going the same direction with you, just so that asikupatie your lift. Hata sahi carnival show itaisha hapa, unapendia mtu, niaje bro, unaenda town ndio ni drop. Mimi naenda Rongai bwana. Si basi uniweke hapo kwa gate, napitia bypass. Sasa mtu kama huyu dawa yake ni kupatana na mtu wako na experience ya kuomba lift. Kuna mtu huwezi nyima lift. Ukimpiga kona unampata hapo mbele anakungoja. Like, hey bro, niaje? Unaenda town uni drop? Hapana, naenda Hurlingham. Hiyo hata ndio za rahisi. Niweke tu Hurlingham nitembee mtu mpaka town. Lakini siendi direct, napitia Yaya Center. Karibu na kwanti yangu. Si uniweke tu alafu nilale kwanti yangu alafu kesho niwe nyumbani. Nimeona hata nisienda Yaya Center because of the traffic. Unajua kuna mtu nimepark Kino. So wacha tu niende Kino alafu tuonane kesho. Unajua nikitaka niweke town, nipande gari za kwetu Kino. Si tuende Kino direct. Unajua kuna mtu nimemweka West, lazima nione mtu kidogo West. Nitakungoja. Naenda kukaa sana. Nani amekwambia niko na haraka? Not everybody who sits at the back left of a car is the owner of that car. Kujua mwenye gari ni rahisi sana. They don't talk much. Waka tu kwa gari ni instructions tu. Umayona mtu ampewa lift unaweza mjua. Ndio kwanza anakuanga na excitement za kitoto. Wakitembea kwa bana kusalimiana. Moses! Unaenda town? Si tunaenda Kayole. Kama kuna kitu napenda ni watu wako na pesa, wanakuanga humble sana. Even if you go to expensive malls, they treat you, hata kama hujanunua kitu wanakutreat ni kama, they treat you like a king or a queen. Are you going to look at the shoes? They are 97,000. I don't know, sinunui leo. How about the shirt? No, sinunui. And the trouser? No, sinunui. Jaribu kukataa njugu ya hoka. Niaje utanunua njugu? Hapana. Na umevaa suti ya nini? And unajua, suti inapendwa sana na media personalities. I know most of you watch news. Kuna wenye watch news ya saa moja na saa tatu. Saa moja ni Swahili, saa tatu ni English. But now these two news are always very different. However much content ya konga moja. Because when it's English, it's so corporate. It comes direct to the point, brief and direct to the point. Kama ni sad news, it comes sad. Kwanza unaonanga kwa bullet, kwa inetwaje pale, kwa tagline, unaona sad news in Kawangware. Good evening, welcome to NTV. Now, one man today was brutally attacked by angry men over alleged theft. The man later tried to escape through the back door of a church, but his plans failed since he was cornered. Trevor Omija, NTV. Inakuja kiwa sad. The same news inaletwa na Kiswahili. Utachekelea huyo victim. Kwanza tagline, cha mtema kuni. Jamaa mmoja hapa Kawangware leo apata kichapo cha umbwa baada ya kujifanya mkora na kuanza kuwalaghai watu mali yao. Jamaa huyu alijaribu kutorokea kanisa fulani ili apate wokovu wa dakika za mwisho, lakini Bwana akamwambia, ondoka hapa, sikujui. Mahala hapa ambapo nimesimama ndio kijana huyu alianza kupewa dawa yake kabla kuonyeshwa kilichomtoa kanga manyoya. Mike Omodo, NTV. But I respect watu wa media, journalists. They work hard, and that is how most Kenyan men tunafaa tukue. We work hard. Ndio tuache kudoea. Umeenda kudoea kwa mtu. Alafu sijui shida inakuanga wapi, mtu amekuja kudoea ndio bado ucheza hard to get.
Ati akiona chakula kwa karibu kuiva, anakuthreaten anaenda ndio muite. Mimi naona kama saa zangu. Mimi nimeenda. Sasa threaten mtu mgumu. Ati mimi ni kama nimeenda. Fika na Yesu. Ama nione news kwanza. Na kuna wenye ukienda kwao kukula, anaweza kunyima food na wewe usijue. Anaweza kutoa kwa hesabu na ujanja. Kwanza kishaona chakula kwa karibu kufika unasikia, Mike, mbona upendi kukula kwa watu? Ukiona chakula inakuja unatoka. Hata sasa najua unataka kutoka. Wacha tusikizane. Leo ndio unatoka ya mwisho. Most of us come from far. Kila mtu hapa ametoka mbali. Si ndio? And sometimes we have to testify kwa kanisa. I love pastors wakikuja kutestify, wana kurefer. They give you a reference, they give you an evidence. Ya kuonyesha kuna mtu aliwitness. Like church, I'm telling you, I've come from far. Brother Daniel here was with me. We didn't have fare. We could trek to town. We rarely had clothing or even food. But right now he's a millionaire. And I'm along that line. Glory be to God. Sasa, pastor wangu anatoa ushuhuda za uongo. Akishatoa ushuhuda za uongo, anakurifa kwa mtu utaipata. Kanisa nakuambia nimetoka mbali. Mimi ni mtu nimelala nje. Town 3 months. Juzi Bwana amenionekania, amenipatia 6 bedroom house Kileleshwa. Iko na hot shower. Ukidhani na kudanganya, uliza Ayubu. Ukidhani na kudanganya, uliza Noah. Ukidhani na kudanganya, uliza Shadrach, Meshach na Abednego. No, church is a blessing. And as much as we go to church to get blessed, parents, you are a very big blessing to your family, to your kids specifically. Najua nyi ushangaza zingine kwa nini mtoto wako anaanguka mtihani. It's because you brand them stupid while hitting them sometimes. Nani amekanyaga mjenga pumbavu kondoi. I'm waiting for that day a Kenyan guy will come home and be like, nani amemwaga maji hapa? Engineer wewe. Wacha kuniangalia na macho kama ya senior sergeant. Tumbo kama ya lecturer. That seems good. Yeah. But now, another reason to why watoto wangu kwa mtihani is the names. The names we give them. Have you ever noticed that watoto wako na jina tamu na jina refu wao huvuta mkia kwa darasa? Because bright students have very simple names. For example, a teacher will be coming during closing onto the top 3. Number 1, Mike Omolo. Airplane. Peter Njoroge. Airplane. Stephen Kipkemoi. Airplane. On to the bottom last. Sylvester Thompson McDonald. Xaverian Clicorix Mariko. And finally, St. Hamilton Freeway. I always believe that education is a choice, or rather a decision. A better decision, or rather a good decision, is well made as an individual. You peer pressure or mislead. For example, can you imagine umeingia kwa hotel na beshte zako wako na pesa, alafu unasikia wako waro kanawarudisha kuku, hata wewe unaingia kwa hiyo kiatu. Hata mimi niletee kuku vifua 4 full. Ati tukuletee kuku na chips ama nini? Ulikuwa unataka kuileta na dengu. Alafu bili inakuja. Kumbe ni 2000 peke yake. Ijaenda sana. So mkishatokanga nje ndio unapata kumbe ukiwa ndani akili yako ilikuwa imetoka kidogo, inakujoin hapo nje. Mimi nimekula 2000 in 5 minutes. Na kwa ile menu vizuri niliona tu hapo kulikuwa na chapati na dengu 80. Si nilikuwa na 1920 saizi. Page 1 ilikuwa na chapati na maharagwe 80. Page 2 nikaona vizuri iko na pilau. Ni nani alinituma page 5?
Tuseme ni kuku nilikuwa nataka. Let's assume ni kuku nilikuwa nataka. Si kulikuwa na quota. Tukue honest. Imagine ningeingia kwa hoteli niambie waiter, nipatie chapati na maharagwe. Nani angenichapa? But if there are people I like in terms of decision making are ladies. Can you give it up for yourself, Sabadani? If a lady finds that you're cheating on her, then amue anataka kufanya kitu, she will do it. She will go for her decision. Akoje like, I don't like the way you've been treating me. I've given you my best. I've been there for you. Then right now you're cheating on me with other ladies. I'm going to take poison. Unakuja jioni unapata alienda. Kwanza umthreaten, suende. Unapata amejinyonga ama amechukua poison. Mwanaume pia uthreaten kujiua. I'm telling you, I don't like the way you've been treating me. I've been buying you shopping. I've been doing everything, paying your rent, buying you expensive gifts. Alafu you're cheating on me with other men. Naenda kujiua. Si uende. Humo natakanga nikufe. Well, thank you so much, Ultimate Komena Worldwide. And I love you all. Ngoja. Kuna watu waliniacha December. Tupigwe picha. Hii ni ya kuumiza ex girlfriend. Piga selfie. Jifanye tunapigwa. Ni wengine mjifanye hiyo participating. Abuju. Mbona vile mtu anaanza? Kidogo. Unajua wacha niwaambie, ukiona mrembo ameenda gym Januari, hiyo ni kitu inaitwa New Year's resolution. Lakini ukimwona ameingia gym July, hiyo inaitwa kutafuta mwili, inaitwa revenge body. Ya kutesa kajiga fulani ambacho kalikamwacha. Lakini warembo wacha niwaambie, because this is a new year. Mtu akikuacha, wacha kaende. You know, there are two types of men. Kuna ule wako na kuna ule anaitwa stepping stone man. Hallelujah. Stepping stone man ni ule unakanyaga ukienda kwa yule ni wako. Hallelujah. Na hii stepping stone ndio inakuwa kama relationship kama ya nduthi. Mnatetemeka, it is always shaky. It is a shaky relationship. Uko kwa nduthi. Unaona? Na wengine wenu unakuamilia relationship shaky. Unatokwa, bado unarudi. Shaky. Wacha kae. Wanaume, kama umeketi kando ya mtu ambaye anasema wacha kaende, ujue wewe ndio relationship shake. Appreciate. Jikubali. We are talking about ogoroki. Unajua kuna hii ogoroki. Leo nikoshua kuna watu watatoka hapa waingie mahali duda. Ajiambie saa 11 aende nyumbani aeke alarm aseme nitaamka saa 1. Alarm ilie pite bado usikizi, uamke saa 6 kwa sababu huko umefungua curtain, uone ni kama ni saa 11, utume message kwa boss, pole nitachelewa. Na ni saa 6, unajua? Confidently. Ati pole nitachelewa saa 6, unachelewa ama utakuja kesho? Wewe unaona hata kuchelewa, wewe umepita. Okay? Kadogo. Unataka kuondoka kingine, saa nyingine you feel very proud of yourself. Uliweka alarm ni ya 5 asubuhi. Alafu ukaamuka kabla alarm ilie, ukajiambia hata sitafungua macho, nitaenda choo nijisaidie. Unafuga macho, unaguzaguza talanta zako, unafika kwa choo. Ukipenduka hivi unasikia tiori tonde. Alarm inalia, unasikia na nimenyang'anywa usingizi. Nimenyang'anywa. Na ni sekunde ngapi? 3 minutes of your day ndio zimeenda, lakini unashida na hasira the whole day. Hasira ni kama umenyang'anywa kitu kubwa. By the way, let me tell you, this is just inspirational.
Unajua mnaweza watu wengine sijui life is not all the losing because of anything. Unajua sisi kama acha niwaambie ukweli. Sisi saa nyingine unajua kuna ile kiwango inafikaga jina inakuwa kubwa kuliko mfuko. Sisi kama ujaijipata hapo unaitwa na watu kwa barabara, kiongozi. Wallet inasema ujika gani kiongozi gani na kitu kuna what do you want? Wallet ikupe heshima ile unapatiwa na kijiji. Unaona hiyo wakati? Sasa hii kuna watu mkitufuata Instagram utaona picha zetu tukienda Diani. Na tuko hapa na nyinyi. Hiyo ni picha tulichukua Disemba 5. Nikipanda ndege nikafika hapo najulikana nikawaambia ngojea kidogo. Nikatoa koti, nikavaa ingine, nikashuka chini, nikapigwa ingine nikipanda. Hizo ni picha gapi? 2. Safari gapi? Safari moja, picha 2. Na ya kushuka sijahesabu. Niko na koti zingine gapi? 2. Wewe unanifuata kwa Instagram unasikia hasira, maisha yako haisongi, hata yako haisongi. Haisongi, ni kujifanya, nakifanya. Naweka mapicha, jaribu kutoa. Hata afadhali nyinyi. Ushaishiwa mafuta na wewe ni profesa. Sura hii kuko uwezi ficha. Mafuta imeishia keno hapo kwa soko. Kwa nini gari haiwezi ishia mahali kama mbele huko? Mahali hujulikani. Sasa umekaa hapo kwa gari unashindwa nitoke na kibuyu. Utatoka na kibuyu kweli? Hapo unajiambia kwani nini? Natoka na kibuyu. Ukitoka tu unasikia wazimu fulani. Bro! Wewe! Wasendo huyu bro. Bro ni aje? Na kufananisha mani. Kuna kitu imechange. Nini? Kibuyu. Unafanya nini kibuyu? Suchekeshe gari isonge. Kai. Usiteseke na picha zile nimeweka Instagram. Zingine nimezichora. Hiyo ndio inaitwa photosynthesis. Kuzichanganya. Wanaume tuko Januari, mali tunapitia mambo mengi. Ningependa tuongelee kitu inaitwa umuhimu wa wallet. Wanaume, in my book on how to use your wallet. Hii wallet ukiangalia vizuri, wallet zote za wanaume zinakuwa na haka kapicha. Haka kapicha kanaashiria nini? Kanasema ukijaza hapa utaangukia haka. Haleluya. Hii picha ni nini? Setting the bar. Kukuambia kwamba ina affect hapa. Hii sura ina affect nini? Hapa. Ubaya wanaume wengi tukinunua wallet kitu ya kwanza ni kutoa hizi picha unatupa. Alafu unaweka ID yako. What are you doing? You are affecting the outcome hapa nyuma. Kwa sababu hii sura ambayo iko hapa ni ya kukula, sio ya kuweka. Unaona? I told you kuna kitu inaitwa arresting ya usingizi. Unaweza jipata umelala vizuri, kumbe bibi aliamka anatafuta pesa ya sukari. The next thing you know, unagongwa kofi ukiwa kwa usingizi. Usingizi yako yote ya wiki 3 inaenda. Men, ukijipata kwa hiyo shida, ukigongwa, amuka na disclaimer. It has worked. It has worked. Mwambie nilikuwa nataka kuamka mapema, ni vile ndio maana niliweka hiyo receipt haikuwa ya kitu yoyote. Those receipts you see, hizo picha unaona, hizo za mrembo, hakuna kitu kama hiyo. It has worked. I don't need another sponsor. Kenyanga, Venezuela, unasika. When it comes to aroma, I don't know. That you know, there be someone where. Ile sauti ulikuwa umeweka ya hasira. Unakale ka sauti ulikuwa unaweka. Toka sopa resete. Ngoja. Ni baba ya mtu. Kale ka ugoro. When it comes to aroma, I don't know. Baby, Mungu ni mwema.
As a chef and now a dad, I'm always looking for ways to save time to be with my baby. And QuickBooks helps me do that. With the QuickBooks mobile app, I can invoice my clients with just a few clicks. Don't miss a moment. Buy now and get 50% off for 3 months. Braden has amazed me. He's so strong. You hear about cancer, but you don't ever think that it will be your child. It was your worst fear coming to life. The doctor tells us your son has a large tumor, and he said, well, that's not the only tumor. We thought my son had one tumor. He had hundreds. You can join the battle to save lives by supporting St. Jude Children's Research Hospital. At St. Jude, it went from so hard to we're going to take care of this. What they've done for me, my son, my family, I have no words for it. Join St. Jude with your debit or credit card for only $19 a month, and we'll send you this St. Jude t-shirt. The donors, they may not know it, but they helped heal my son. Would more effective writing give you an edge at work? Grammarly can make your job one click simpler. Imepita. Imepita pole. Nilikuwa naingojea. Sawa kabisa. Wamenichora sana. Wamenichora sana. Ni vile sionekani. Pole. Asante. Nitajaribu kuchora kwa blackboard. Shida ni huwezi ekelea blackboard juu nyingine. Wewe Meru County, oye! Ugeukie mwenzako mwambie triki sana. Ugeukie msumbue mwambie buju buju. Mwambie hata akikasirika tuko Meru. Ndio? Ugeukie mwenzako mwambie triki kabisa. Mnakaa poa Meru sana. Nimebabiga sana kufika Meru. The only county yenye kutoa ushuru mko number 1. Unajua ni kwa nini? Juu taxes zenu zinakuanga rada hapa. Haziwezi potea. That is hapa hivi, kanashika hapa. Hapa hata nimeambiwa mademu wa Meru hawezi enda Siripova. Hatunataka kuja Siripova, acha ujinga, kuja na Mbiriji. Niko na mnaitaka aje? Hadi nikaagoniwa kukuja Meru. Nisijaribu kudai nywele yangu green, juu inakaa kitundu. Kitundu ni nini? Ya kageta. Naweza simama hivi chini ya Mumeru nishikie nimechongwa nywele zote. Lakini uzuri wa hiyo nini yenu, sitaki kuitamka, ni kupea mtu maono ya mwaka. Ushikule hiyo kitu vizuri mpaka ikakupea vitu unafaa kufanya hiyo mwaka. Inakufanyanga uone mwaka ikiwa hivi. Hiyo kitu. Unakachapa by the time saa 6 inafika na ni January mwaka yako inakaa hivi. Kana kudanganya by the end of the year unaonanga sako kubwa, nitakuwa nimeoa. Mwaka ikiisha nitakuwa na kabroti. Mwaka ikiisha nitanunua kang'ombe. Washa December ifike 31st. Kanafikanga hapo kanakuruka kanasimama hapa kando. Kanaanza kupuliza, unaona bibi? Hapana. Unaona kale kaproti? Hapana. Lakini kaabisha kama kuzi kuna anaitwa Buguzi wa rende yetu, amekashikisha, kakamuonyesha akuja atuambie vitu ati akakuja akatuambia ni mwaka ikiisha nataka kuwa gavana kama babu yangu. Kamuuliza unataka kuwa babu yako alikuwa gavana? Hapana, pia yeye alikuwa anataka kuwa gavana. Umejua kuna new system of education nyinyi? Umejua? Inaitwa aje? 26 Ona huyu. Inaitwa 266 nini?
Hiyo si kama ile yenyu ya kitambo ya 844 yenye ati ulikuwa na cram composition moja kutoka class 4 mpaka class 8. Mwalimu akileta hii unaipigisha kona inaenda kuingia kwa ile yake. Hata akileta gani unaipigisha kona inaenda kuingia kwa yake. Mimi nani alishikram? Mimi nilikuwa nimecram moja ya forest. Kueleza tu mambo ya forest. Ikileta hata kama ni harusi napiga chenga najipata kwa forest. Ikileta hata kama ni nini napiga chenga. Sasa moja mwalimu akajua ujanja akaleta composition. I woke up in the desert. Bra bra endeleza. Mimi niko hapo hivi nakula kichwa nika mimi ni nani? Nikaiendeleza hapo mbele. But my father was in the forest. Okay, hizo matime, hizo za 844, hizo za kuandika. Nani ashaandika Mwakenya hapa? Kale kuandika kama Mwakenya kadogo. Hadi hapo kuna watu walikuwa wanaandika Mwakenya kulingana na topic. Kama ni topic moja, unaweka kama Mwakenya kake kado. Topic nyingine kama Mwakenya kake kado. Kama Mwakenya kake kado. Alafu baadaye sasa unatengeneza Mwakenya table of contents. Jana ikikuja question 2 chapter ya reproduction hapo mbele socks ya left. Sasa shida ilikuwa example ilikuwa inakutwanga ulikuwa umeandika ka font kadogo mpaka uoni. And we're back in third quarter planning. Adams is quarterbacking this project, and she is looking pretty tired, Jill. She's stuck, Bill, and that deadline is looming. It looms for us all, Jill. Wait a minute. She just pulled up Grammarly. Grammarly is an AI writing partner that helps you make your point. She just asked Grammarly to help her write a summary of her doc, and she's shortening it. Look at that. She's done. And it's in! It's in! It's a touchdown! Download Grammarly for free. When your dog hears the call of the wild, make sure they have the right fuel to answer. High protein recipes with or without grains. Blue Wilderness. Unakuwa hiyo kitu. Yaani tuseme tu mtu kama Avril aende aanze. Akatu hivi lap 1 2 3 4 by the time anafika 7 timidad. Stray Queen ni ukweli. Hati uko hapo unafanya hivi. Piga lap moja hapo uanze unajua nimekuwa katunge kangu kanatokanga huko Kitui. Nimekuwa nikishangaa mbona kanatembeaga hivi. Juzi ndo nikaanza kujisuku. Haka ni kama kalipiganga lap 2. Wangapi wana support World Cup hapa? Uko gani? Portugal. Unaniona? Nikiongelea kupoteleana. Hawa jana walikuwa wamejaa hapa hiyo Christmas yao. Salamu. Si mlipotea kabisa. Unajua nyinyi yote sasa mnafananaga nyote. Mmejifunika buibui. Sasa kitu ilikuwa inanishangaza ni mmejifunika mbebakisha macho na bado mnapiga selfie. Selfie ni ya nini? Si uende tu Instagram uandike macho supu. Tutarike. Hawa kupoteleana hata ndio namba 1 hawa. Wanafanana. Unaweza pata hata jana Abdi amepeleka wife yake Amina kwa washrooms. Amina ameingia vizuri, Abdi anamngoja tu hapa nje na simu. Baadaye Amina anatoka washrooms anakuja anapata ya Abdara wangu hayuko. Kumbe Abdara yeye na ujinga wake aliona tu buibui fulani ilitoka akafuata. Kumbe alifuata maagizo si yake. Hawa uwezi watofautisha wako hivi. Hawezi kabisa. Watu wako sawa. Chinese hao ni wazi juu wanakuwa tunakaa hivi. Hata ukikopesha mchinese pesa uende atio nilipe pesa zangu. Sioni nikikulipa. Wah.
Lakini kuna kitu nimejua. Hebu imagine kama World Cup. Kenya tutai host World Cup kweli? Hata sasa wanachezea pale Kasarani na Githurai iko hapo. Cristiano anafunga bao 3, 2 zinaibiwa. Zinauziwa Saudi Arabia River Road. Kenya hatuwezi, lakini unajua World Cup inahostiwa na country yenye iko na space ya kutosha. Ilitokanga South Africa, ikaenda wapi? Brazil, sasa iko Russia. Russia is the largest country in the world. Sababu kuna space, kuna tu countries zingine tudogo hatuwezi host nini World Cup kama Rwanda. Rwanda kaka inchi ni kadogo tu kampo. Bedsitter ama kwa acha tukue serious kidogo. Bedsitter kwa dictionary ya ukweli ni tent ya mawe yenye inanga viti. Bedsitter haifai kama uko kwa bedsitter iko na kiti, hiyo si bedsitter haifai kuwa na kiti. Ndio maana inaitwa bedsitter. Ukitaka kukaa, sit on the bed. Hiyo ndio bedsitter. Na imagine sasa bedsitter ati tushaitwa hati tuende bash ya bedsitter. Na bash zote za bedsitter zinafanyanga nini? Zote zinajaga. Tuka make mistake, tukafika late kama watu wamejaja. Mlango ilifunguliwa hivi kwanza, tukapigwa kofi ya kagorobo wa mini fulani. Kenya kajoto fulani hapo. Kuingia ndani hivi, kitanda iko already packed. Ufa imekaliwa na watu 7. Mwingine ndio huyo hapa amefrot kwa sink. Kamejaa kabisa. Nilikuwa na Piento hapa, nikaamua nikageukia Piento nikamuuliza hapa tutakaaje? Piento naye achelewage akaniambia hapa itabidi tukae rada. Kamejaa kabisa na bado akajaja. Basi ikaendelea kuingia watu, ikaingia watu. Ikafika mahali hata kuketi kwa kitanda sasa ikageuka kitendawili. Kila mtu ikabidi asimame. Tumefinyana hivi tumesimama. Hadi ngoma yenye tungedanza hapo ilikuwa tusimama imara. Asanteni sana. You want a career in cybersecurity? We can help you get there. Our stackable cybersecurity programs offer the flexibility to earn a higher degree at your own pace. Advance your ambition in cybersecurity at devry.edu. Good evening, class. When a woman loves. Kama umekaa na mrembo amesema kwisha, chugana huyo. Wanaume kujeni hapa tuongee kidogo. You know, men, shida yetu ni kubwa tuko nayo. When a woman loves, wanaume sisi upayuka mara mingi. The first 3 days of a relationship, unatoa siri zako zote unamaliza. Kutoka hapo miaka hiyo ingine yote 47 ni hiyo ukweli unapatiwa ikiwa imepangwa. Ni hiyo auongei. Wanaume si mnajua akabaridi kana kugogana. Hapo ulikuwa umeketi kiberebere, mrembo anapita hapo mbele, shetani ni mbaya. Wewe hukumwambia, anajipitisha hapo. Bibi yako hapa, wewe uko hapa, macho ni zako, hizi vitu ni za dunia, zinapita, ni mambo ya dunia. Unaona? So mambo ya dunia yanapita mbele yako, unaamua kuyafuata. Ukifika hapa ndio unakumbuka niko na bibi, na ni kama anaona kitu ninaona. Inabidi upeduke umwambie na hii kamera, sijui kwa nini
Why are they raising it if that high? You know that camera. Unafikiria bibi ya kuona, anakuchekesha, mnacheka, mnamaliza, mnaingia kwa gari. Ukikula hiyo kona ya kwanza ndio unagundua ni kama kuna baridi zaidi ndani ya nyumba. Juu ni kama haongei. Unarusha tu vitu. Majibu ni So chakeshe wangu mrembo alikuwa anapita hapo. Guy. Siku hata na ubaya. Hata wewe uliona. Ndio naomba kama wewe ni mrembo na unajua uko na baraka. Na umekaa mbele ya couples. Usiamuke. Usifanye nyumba ya mtu iteseke. Baridi ya Mungu inatosha. Wacha kuniongezea ya bibi. Tafadhali. I'm talking on behalf of men. Wale wanaenda kuumia. Bahati mbaya sikukuja wa kwanza. Ningeombia mapema, sasa enda uteseke. Pambana na hali yako. Hallelujah. Shida nyingine ambayo ningependa tuongelee. Kuna watu ni bado na watafuta. Unajua jiga wanaingia kwa WhatsApp group ya kazini. Saa 11 asubuhi. Wanaandika rise and shine. What a bright day. The Lord has made a beautiful day. You must not sleep and slumber because people are out there making their way. Mushenzi. Wezi jiambia na ujitafutie. Kwa hivyo tukilipo tukuje kwako tufanye budget. Watu kama hao wasikusubue tena. Eka alarm ya saa 10. Amuka na yako. Neema ya Bwana iwafikie nyote. Chagamkeni. Kampuni inawatarajia. Rudi ulale. Wacha ateseke. Huyo ndio anaamka saa 11 anasema kesho mimi ni saa 9. Hata wailala. Wewe uko saa mnakutana na mtu wa HR ameteseka na usingizi. Kumbe aliamka. Tutafungua WhatsApp group ambayo hauyuko. Tukusegenye. Ati hakuna kitu tamu kama moshebe. Kusegenya mtu na ajui. Kwa mama mko na talent. Ile kwa kanisa. Ndio hicho kuna kisichana. Guy. Unaangalia mpaka pastor anataka kuombea hiyo pepo lakini haoni hiyo pepo. Naye ako na neema. Hata nyinyi mko na neema ya kutosha. Nini? Do you know the power of a woman? You know there is something called the corpus callosum. Najua ni watatu wameelewa, hao wengine tuko pamoja, hata mimi sijui. Na kwa sababu hakuna mtu wa kutukosoa, situendelee kuitumia. So the corpus callosum is the shaft that joins the two hemispheres of the brain, the right and the left. By the way, it is scientifically proven. Hii shida ya kucrack joke inatoka kwa ukiumia the right hemisphere of your brain. The right. Ukianguka ukiwa mdogo, labda ulianguka. Si unasikia ukiulizwa, nani alikuangusha ukiwa mdogo? Ni ukweli. It is scientifically proven. So in women, the corpus callosum is thicker. That is why you can multitask. Unajua unaweza fanya vitu 5, 6, 7 mara moja. Unaona? And women are good at lying. Mrembo anaweza kudanganya kimacho kavu. Na hakuna kitu utachika. Mwanaume anajaribu kuangalia, unamuuliza, ni ukweli ulishukia ambassador? Nilishukia ambassador na hakuvika hata hiyo ambassador. Lakini vile anakuangalia hivi kwa macho, huwezi elewa. The corpus callosum. Now, unajua mwanaume kama mimi nikiwa jikoni nikipika, simu yangu nimeweka sitting, mlango nimefunga, dirisha zote, sitaki mtu ashughulike, na ukiingia na kuambia wacha ujinga na jaribu kuchemsha mayai hapa ndani. Unaona, kwa sababu the things I'm doing nahitaji all my focus. Nini tulikuwa tunaongelea? Corpus.
Geladi. Hi. Oh, hi. Hi. Oh, wow. Hey. Hi. Brother. Goja. Kabanda. Habari yako? Yes. Unafanya kazi ya sales? Kwa sababu hii mkono ni ya production. Oh, jeshi. Wewe ni military. Aha. Hii ni mapenzi ya kijeshi. Ukiamuka ujipate unaitwa Hasani. Utashangaa. Congratulations. Nilisikia 17 years. Na unacheka. Siku hizi wacheni wapi, unajua nini, mliigizana box ile ya lazima. Ni wewe nataka kuja. Siku hizi tuko na kazi, tunateseka. LOL, SOG, nini tunatuma emoji. Sasa ujuagi ukimwambia baby twende out anakutumia emoji. Sasa ujui kama amefurahia ama anakuchanganya. Most of us are confused. Ladies, you mmetuchanganya. 17 years in marriage. Kuna wengine by the third month unaanza kujiuliza, na ni kweli huyu mtu wa NTSA niliikia box yake lini? Kwa sababu kwa relationship imekuwa ni kama ako na road block. Kila saa anakupuliza, hebu puliza. Uko na tutabia tuzuri. Kila saa. Congratulations, let me tell you. Hey, congratulations. KDF. Kuna kitu ningependa utu explainie. Kuna hii kitu mnafanya. Unajua hii ni kazi ya imani. Kazi ya KDF ni ya imani. Kesho mtaona wakimatch. Nipigie kitu ya matching. Tena. Hiyo hehe. Hebu tu explainie. Na hizi please try to explain. Kuna shujaa ningependa tuone, mniambie kama huyu si shujaa. Yes. Huyo. Yes. Daddy. Oi, daddy. Oi. Woo! Yes, buddy. Like nothing ever happened. Oi. Na hiyo ndio roho tunahitaji. Wadogo, roho hiyo ndio tunahitaji. Roho ya nini? Kuangushwa kimaisha na kuamuka na kuendelea. Kuanguka kimaisha na kuamuka. Focus on the prize. Usijaribu We need to celebrate that man. Woo! Evening class. Hiyo ilikuwa ogoroki. Kubalianeni. Imepita. In my book on tension za ujinga. Unajua kale ka tension ka wakati umepanda matatu. Alafu manaba amekupita, bahati mzuri neema ya Bwana amekupita. Mtu aliye kando yako analipa. Manaba anaenda mpaka mwisho, anarudi vizuri akipita, akihesabu mashiriki, hata anauliza watu ni nani sijapea change. Wewe uko hapo unaambia Bwana wangu, shikilia mawazo ya huyu mtu, yashike hadi tufike Kericho. Tafadhali Bwana. Wajua hii shilingi 100 sio kubwa lakini ni kubwa. Mara mingi umenichanganya kwa sadaka. Nafikiria natoa 50 napata nimetoa 500. Sio niwachie hata. So wakati unapitia hiyo shida, huyu mwenye mmekaa na yeye mochene kimwasha, kikitu kinamwasha ndani yake. Anashida sana. Pesa ni yako, wa matatu sio yake. Hata matatu wanaibana. Hata wakikosa sio watasema walipea polisi. Wanaweza kitetea na mambo mengi. Kimostene akiongei kina shida kimekuangalia hivi. Ni kama anataka kukuuzia Biblia. Haongei na mostene. Na baadaye naonaga ni kama tuko na shida hata sisi. Ushaona accident mbele yako, alafu unaanza kujiambia kwa roho yako. Hey, wacha tufike hapo nichungulie. Unachungulia. Alafu unaona hakuna mtu amegongwa. Unasikia uchungu. Ulikuwa unataka nini? What did you want to see? Ulikuwa unataka uone shingo? Ndio upate mshene. Hata hapa nikoshua. Siku ile watu walisikia Kisaga wati 200 people
have died. Kuna watu walikuwa wanajiuliza ni wapi, ni wapi, ni wapi. Wakasikia Mogadishu, kwenda huko ni mbali sana. Huko ni wapi? Hapa ingekuwa hapa karibu. Ndio nini? Nikamosene tunapenda. Motene. Kale kamacho. Namuomba abiria mwingine. Na iwe funzo kwao. Ukiona nimeponea, 50 yangu imeponea, usiwaswe. Kama matatu sio yako, haulipi manaba ama dereva, hii pesa ni yangu. Hata ukipeana hautakula ngo. Watana nayo. Wow, Mungu ni mwema. Nairobi, Showdown, for one and only Professor Habo. You know, men, ni vizuri. Unajua, as an old man, it is important to help the young men here. When you're looking for a partner, stop looking at the face. Waachana na sura. Sura inaweza kukujagana. Don't look at the particulars. Kitu unatakiwa uangalie ni vidole vya mguu za warembo, especially zile zinakuwa zimeshikilia kiatu hivi. That is a keeper. Huyo ni mtu akikushika kwa ndoa hakuachi. Kama kidole inaumia kwa lami na hiyo atili kiatu, ni maisha ya ndoa itashikilia. That is that one. Unajua ile vidole, kuna zile vidole zimeguzwa na lami mpaka kucha imeishaisha, mpaka akienda kufanyiwa sijui inaitwa pedicure ama manicure. Pedicure. Akienda kufanywa pedicure, inabidi apakwe hiyo rangi kwa ngozi kidogo. Kuvisha aibu. Hiyo ni kitu, that is a keeper. Kana huyo ni, that is a keeper. Keeper, angalia vidole ziko hapo karibu nawe. Kabla uitishe namba. Just look at them. Sikuma mbele, you can look like a keeper. Sikuma. Wewe umevaa rabas na vidole zinaonekana. Wewe you are a keeper. Wewe, I'm proud of you. If you look at how your talent yako nayo, wewe you can keep a marriage. In fact, unaweza saidia wengi waendelee kujiwekea. Wewe unatakiwa uanzishe seminar. How to keep a marriage chini ya maji. Unaona hii hivi? Thank you. Wow. In my book on I'm introducing a new word in the English language. Hii jina inaitwa marago. Jina marago. It is a verb. Kumaanisha kutolewa chapati kwa mdomo. Ulikuwa unakula, mtu anaponyoka na chapati kwa mdomo. Unajua kitu kama hiyo? Kumarago. Hiyo hata pia it is a two-pronged word ambayo iko na emotion mbili. Unaweza kuwa umekaa hapa na furaha, mwingine yuko hapa na huzuni. Alafu una marago, hii furaha yako inaenda kwa huyu, huzuni ya huyu inakukujia. Dinamita Chili Limon, a crunchy explosion of citrus and spice in every twisted bite. A $300 travel credit and a reminder to take your PTO. Add more to every getaway with Chase Sapphire Reserve. That is what we call kumarago. Kwa mfano, kwa sentence, kuna hii tabia mimi naonaga, sijui kama ni mimi. Ushajipata kuna kafuraha kingine unakuwa nao kwa matatu, ukijipata umekaa kwa kiti ya mbele hii ya dirisha. Sijui ni mimi peke yangu. Kuna kafuraha, yani mpaka unasikia kama wewe ndio mwenye gari. Mpaka mnaanza kudiscuss mambo important issues na dereva. Unaona? Sasa umekaa hapo na heshima, alafu unaangalia mbele unaona mtu mwingine mnono ako hapo, mnono kukuliko. Haezi kaa hapa katikati, lazima wewe usogeshwe hapa. Unaona? Wewe ulikuwa na furaha, alafu una marago na kikitu kinakuja kinakaa. Kama unakaa hapo na kimarago, kiasira, unaenda kama una huzuni, na hujui ni nini inakusumbua, ni kihuzuni tu kinakugonga. Unaanza kupatiwa kazi mbaya kwa gari za kupanguza kioo, za kupatiliania gazeti. Unajua ndo tabia za heshima inapotea. Hiyo ndio inaitwa kumarago. Hata hapa kuna kamarago unaweza fanywa. Kwa
mfano, let me use you as an example. Mrembo, ulikula vizuri saa lunch. Alafu saa hii ndio inataka kujidhihirisha. Si unajua hiyo ya kujidhihirisha inaanza mchecheto. Na hawajasema break imefika tuende na pale. Unaona? Sasa kwa mchecheto uko hapa ndani yako uko na shida. You have a discomfort ndani yako. Yes, you're smiling, but ndani yako kuna discomfort. Hao wengine wako na furaha kwa sababu hawakukula kitu ulikula. So, hao wako na furaha, wewe uko na discomfort. Kigoroki kinatokea, kinakuchekesha, unacheka hai na inahepa. Kana hepa. Unaona? Kakihepa, what you do is hiyo ndio kumalago. Ukikaponyoa, you share your discomfort with us while living with some comfort. Unaona? Did you get your kitu? Two-pronged nini? Ile furaha yao unawanyang'anya na kaharufu, wewe unabaki na kumalago. Now, kuna hii ingine unaweza kuwa uliingia hapa ukapata kamrembo kazuri, kakaigiza box, kakambia ukweli mimi sina pesa ya Uber. Akiafadhali ubebwe back left kwa duthi. Unamwambia wewe panda duthi yako na mimi yangu. Tufuatane pole. Tukifika roundabout ya Bagathi, tuingia hapo Highrise. Unatoka mnafika tu hiyo junction, unaingia wewe unaenda Highrise. Alafu unasikia duthi ya mrembo ikiteremuka saa ikienda. Hiyo ndio kumalago. Ulikuwa nayo kabisa hiyo hii naiona na hii ndio hii. Alafu unasikia umemalago hui ndio kale. Before we finish malago ali prepared, there's something I wanted to do for the ladies. Ladies, now because you make us chase you around na dunia inazunguka. Uone tuzide mmekula. Kwa mfano, you are here with your beautiful, sitasema wife juicy hii asile uko nayo ni gani? Partner. You are here with your beautiful partner. Kila wakati waita akipita unakuwa malagod. Unaona? Kila saa akipita kuna kitu anaitisha ambayo hujaisikia. Wallet yako ukiangalia ni kama inafanyiwa justice. Unaona? Iko supreme, ni kuogo inagongwa. Unaona? Lakini kwa roho yako unajua hii nare niko nayo nitamunalify. Unaona? Huyu nitamunalify. Unaona? So you know, you take it in kwa sababu it is justice. You know, lakini kuna wakati kuna kuwaga na justice denied wakati anakutoka. So kuna kitu nikifanyia lady. Just give me something for the beautiful ladies. See you? Oh, and especially I've been feeling down. Oh, trying to hold on to this feeling for so long. And if you feel like I feel, baby, and come on. Oh, come on. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on. So, hapo ndio mahali pa kuitisha namba, itisha namba. I'm creating the ambience. Itisha namba. This is the place before Malago. Because you might be Malago. Sio? Tulisema pamoja you might be Malago. Good night and God bless you, mother. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. So, there's nothing wrong with me loving you. Oh, Mungu ni mwema. Hapo kuna wazungu hawaelewi kitu hapa. Hi mzungu. Rambo kanambo. Hi. Are you Mr. Mikas? Naona amekaa na Curia hapo. Hey Curia, I'm just curious. Curia, make sure you sort him. As in mfanya sote. Ukiamza kama ambie diriki sana. Akiwa, hisho inapendwa hadi wazungu wanakuja huku. Ukirudi huko abia zuha baga akuje huku. Maheta wake pepa baga wamepigwa marufuku.
Unajua paperback sasa huwezi pata mahali. Hata sasa nikaa hivi nikaona kwenda shule tu haina haja. Juu mtu anaenda shule apewe nini? Certificate. Unajua sasa certificate na mandazi ziko hivi. Zote unafungiwa kwa bahasha. Kama zako mwambie triki sana. Tofauti ni harufu tu. Certificate inanuka Martin Luther, mandazi inanuka mwenye alipika. Sasa kusikia yona chokolate hawa tiana certificate uanze kufiri nini? Hapana kitu kama hiyo. Chokolate by the way inaweza kusaidia sana tao. Unaweza kuwa tao umesota hapo umesimama na certificate zako hapo, hauna fare kwenda home. Kiangalia kando hivi tu unatamani kukua chokolate. Juu unaona chokolate tu, yeye anaenda kwa pipa anatoa pizza moto inatoa moshi. Wewe kitu inatoa moshi kwa mwili yako ni masikio. Juu ya kuchemshwa akili na mawazo. Tunasaidia watu. Kuna mtu mmoja alikuwa na suti ya Jaioba Masereti fair. Bila aibu. Kiburi ya suti ilimtoka akaendea Masereti nisaidie fair. Masereti naye ni yule msee akampea 50. Huyu mwanaume hata hakupiga kona moja, ajui sako yetu, Piento alikuwa mbele yake. Anko nisaidie 50 bob. Akajaribu kusema ati sina, kamwambia hapana, ile umepewa na yule jamaa ameinua mkono. Hawezi cheka chokora huku, angekataa tungeanzana na makesi. Yokia mwenzako mwambie supu. Mwingine rim. Jambie kot. Walai wakianza hiyo kesi saa 2 tulikuwa hapo kwa gate. Tukienda kusikiza hiyo kesi. Nani alisikiza kesi? Supreme Court. Hapo Supreme Court. Nani anajui Supreme Court hapa? Iko hapo hivyo ukipiga kona, lakini usipita hapo kama ushaifanya kitu mbaya. Unaweza kugeuzia. Tulifika hapo hivyo asubuhi hapo kwa gate. Kitu ya ufara hapo ni tulikuwa tunadhani tunadili na watchmen kwa gate. Lakini bio waliturudisha nayo, tulienda tukijua ndo Maritani officer. Tunajua kusolve makesi kabisa. Walipotufukuza huko, tukaenda kwa TV yetu. Tukaenda hapo tukapata hata hivyo tulifukuzwa. Juu mwanaume mwenye alikuwa anaongoza kesi hapo ati alikuwa anaitwa Judge Maraga. Na sisi tunapenda Maridim. Ako hapo hivyo, ati anaongoza kesi. Tukiangalia vizuri ako na kalamu, ako na karatasi. Kuangalia vizuri hana rula, tukashangaa hata rula aje hii kesi. Sinetriki sana. Ako hapa amekaa na hao mabodyguard wake hivi. Mliona hao mabodyguard? Tukaona venye wao hadi maroya walikuwa wamejifunika duvet. Mliona? Kajua tu hawa lazima hii kesi imewaingiza baridi. Wote mliona wakijichocha. Hao maroya wakiogea. Hapo ndo nikajua kumbe Kenya tuko na language 3. Kiingereza, Kiswahili na Kirumumba. Mliona hako kama mtu? Hadi kamevaa kagunia kwa kichwa, Kiingereza is evaporate. Walai, kuna Kiingereza. Kana simama hivi, kana piga mabigereza hivi, unaweza dhani kamemeza England. Haka mtu kanavaa kashikwe, kapigwe viboko, karudishia kina Waititu kitu aliibia. Okay, mazao waambie triki sana. Lakini tunajua dawa ya Lumumba. Siku moja angojewe tu akiogea hizo vitu zake, Wandiminas, Epoke, Miliu, apiwe kofi, pa! Ageuke mara moja usikie Wavinyandeti ataongea hapo. Unajua alikuwa anaogea hivi hadi wao majaji wanakodoa macho, unaweza dhani wanasikiaga na macho. Kana mtu mwenye peke yake alikuwa anaona sense kwa vitu za Lumumba ni Muite. Wala. Kumbe naye Muite kuna vitu zilipotea zilikuwa zinatambua kitambo zikapotea. Kumbe Muite ni yeye alitufichia Vision 2030. Muite mlimuona? Kwa TV tunashangaa mbona ana shida akituangalia. Tukienda hii side bado anatuangalia. Tukienda hii side nyingine bado anatuangalia. Huyo Muite mkiwa watoto mlikuwa mnafunzwa kuvuka barabara. Na ambu ukifika hapo
look right, look left, look right again. Halafu mtu kama Muite huwezi mfunza hivyo. Utamwambia tu simple, fika hapo, open your eyes, let's go. Barikiwa sana Nairobi. Subway is making snacking history with tons of foot-long options for $5 or less. More flights to places you want to go. You could have planned your trip to Dubai while watching the world. Wewe Jesse. Yes. Bora anko kwa Black Panther. Wangemweka mahali, si ndio? Yokia mzao waambie tiriki sana. Warai Jesse, watu wamejaa. Kwani mlikuja kuwapisha? Nitafuta Kalonzo na New Testament. Wala, hii ni tiriki sana, wala. Uliona leo nimeona hata ati anko na baba walipatana. Hebu wapigeni makofi. Unajua sasa hiyo kupatana yao imetupatia ka freedom fulani yenye hatukuwa nayo. Kuna vitu zenye ungefanya before. Kama aungepitia State House hapo kwa gate ukiimba baba, baba. Haungejaribu hapo, ungeuliza baba mgani unaongelea. Lakini leo kupatana yao kuna maswali nilijiuliza, walipatana wapi? Harambee House. Na ni jana tu tulikuwa tumeambiwa Kenya tumesota. Nikaanza kujiuliza hii mkutano imepelekwa Harambee House? Hao majamani kama wanaorganize harambee ya kimfano hivi, si ndio? Tumekaa tu hivi hapa, tushtukie tumeitwa kiharambee hapa Kasarani. List ya guest hizo wanaitaka guest of honors iko hapo wakiongozwa na number 1 guest of honor Muite. Wako hapo chief guest wa harambee hapo, watafute kimtu chenye kinatoa pesa. Usikie hapo chief guest ni DJ Khalid. Amekaa hapo hivyo na akina anko hapo hivi kando, tunachangishia pesa ya Kenya. Mnamwona huyu? Anageukia tu ango Uhuru anamwambia say my name. Anko Uhuru anasema, ndugu yangu DJ Khalid, no, say my name. DJ Khalid, check this, my dollars. Go buy Babu Owino. DJ Khalid hapo tuna ana haraka, madola zimejaa. Anageuka anauliza another one. Baba ako huko anainua mkono. Say my name, DJ Khalid. DJ Khalid anamwambia, yeah, you smart, you loyal, tutiagas. Watu wapigeni makofi sana walipatana. Tumefurahia. Si kama ujileta mtunio akaona venye Thika Road inakuwa na tujia nyingi venye iko hivyo. Hadi wakati tulikuwa naenda show Thika, nilikuwa najaribu kukramu hiyo Thika Road vitu ziko hapo. Tukianza hapa nikaona KCA, nikapita hapa nikaona university ingine inaitwa USIU. Unaingia hivyo, hapo mbele kuna gani? KU. Kifika Ruiru kuna gani? Site. Juja ndio kuna JKUAT. Yaani kato tu ni ma universities. Na nikajiuliza, hii ndio ingeitwa university hii. Sio? Ndio kila tao mama zote hapa zile nyingi zinabebanga tu watu wasomi. Tule tumrembo tu Sri Quinto. Da. USIU da. KU da. JKUAT da. Unatupatana kwa mat. Hebu ende hizo mat za Thika Road za kwenda huko hivyo. Tumrembo tumekaa. Unaingia kwa mat hivi, unaona tumrembo tu tuko class. Juu ni ukweli tunaendaga class huko. Hadi tunatuingine tuna revise notes. Kamrembo kamekaa kana underline notes hivi.
kanaingiza mkono kwa handbag, kanajipaka kitu hapa hivi. Unajua hako kanafanya tu makeup and foundation studies. Tumrembo, unajua hapa tumejaa kwa math. Mimi hata nasema after tumeita Thika Road University way, sasa hizo math zinawapeleka huko makampo, ziito degree. Ndio mtu akishukishwa kwa university, akiulizwa nini imekuleta huku, anasema degree. Hizo ziko fiti kabisa hapo. Thika Road na kuambia, ukitembea Thika Road mara ya kwanza, hiyo si safari, hata ufai kulipa fare. Fare yako inafaa ilipo na budget na serikali. Tu ni barabara, si ni noma? Unajua huwezi pigia mtu story ya penye Thika Road ni noma, labda umtumie diagram kumwelezea. Unamwambia ndo sisi hapo kwa roundabout ya Koja hapo, roundabout ya Koja, roundabout ya Koja hapo. Umefika tunnel ya Pangani. Tuko kwa jam ya survey sahi. Hapo anze kutoka sasa, unatafuta service. Tunataka kushukisha watu Garden City sasa. Unajua Thika Road ukiata rain moja unajipata Kinshasa. Okay, mzao mbie triki sana. Waje tuelezee watu waelewe Thika Road ni nini, si ndio? Sasa tunataka kushukisha watu wapi? Garden City, washuke. Hapo mbele kidogo, pause kidogo. Tuko Roysambu, tushukisha wa Nigeria kidogo. Waende waoge. Alafu sasa tuendelee na safari yetu. Tuendelee na safari yetu. Tuko mahali tu. Tuko Githurai sahi. Ukiweza meza simu. Githurai oye. Githurai uwe. Pigeni duru venye mnapiga mkipiwa ngeta. Wewe unajua hata Githurai sasa imekuwa poa. Aje si tunawaharibia. Sasa mko poa, si ndio? Kuna wakati Githurai kitambo. Washana, sina shida na Githurai 44. Watu wa Githurai 44 ye. Sina shida na watu wa Githurai 45. Githurai 45 ye. Niko na shida na Githurai 44.5. Hapo. Hapa hii kwa hiyo about hiyo. Unaijua? Kuna wakati haungeshuka Githurai. Hata kama unaishi Githurai, ulikuwa unakuja vizuri, unapitishwa juu, unashukia Kahawa, unarudi Meguu. Bali kama ni sana Garden City. I think we should explore a few solutions. Grammarly ensures you're writing. Sasa mrembo keti. Unajua kameenda hizo show mpaka hata mimi nikapatwa na haja. Taka kufuata nikaenda nikafika kwa hizo show ziko hapa, mmeziona? Ziko na gurudumu. Mimi sijaona show ziko na gurudumu. Unajua unaweza ingia kwa hiyo show ndani ukidhani unaenda kufanya kitu ndogo. Alafu unaanza kuendesha na ziko na gurudumu. Ukimaliza shughuli unashuka unajipata tao. Pigeni mrembo makofi. Kabisa uko sawa kabisa. Uko na flag bearer. Umepata flag bearer? Si unipatie hiyo kazi. Mimi naweza peperusha bendera yako vizuri sana. Unajua bendera hufuata upepo, si ndio? Siwe ni fan wangu. Uwe bendera, mwe ni fan, tunafuatana bendera na upepo. Kati ya bendera na upepo ni gani hufuata ingine? Bendera na upepo gani hufuata ingine? Para watu wa Kitengela, nyewe huku ni Kitengela. Mnaambiwa ukweli watu wa Kitengela. Kitengela ni mbali. Unajua mbali? Ni hata mnafahamu exchange jina na Rongai. Juu Rongai ni karibu kuliko Kitengela. Unajua mimi tao ni uongo. Si uongo, ni ukweli. Mimi tao nikikuja huku nilienda hapo kwa mama za Kitengela. Mnazijua masaa? Kauliza Kitengela ni pesa ngapi? Wakaniambia ni 50 bob.
Mimi nikajua tu ni hapa, nikaweka 50 bob yangu mfuko, nikaanza nayo Mombasa Road. Nayo Mombasa Road. Nikatembea, nikidhani tu ni hapa. Mombasa Road nikatembea, nikafika mahali nikachoka. Nikageukia mtu, mabarabara pia zikaanza kunichanganya, roundabout hapo. Kageukia mtu nikamuuliza hapa ni wapi? Ananiambia ni Mlolongo. Mimi nikakasirika, nikaamua kupiga roundabout nirudi tao. Nikarudi tao, nikarudi kufika tao hivi. Mimi nashangaa tao imekuwa aje na vumbi. Kumbe nilipiga roundabout nusu, nikashika njia ya Kitengela. Najipata hapa Kitengela kabisa. Kufika hapa Kitengela tunapatana naye hapa Gala Resort. Ni tap ya maji. Na si maji ya kukunywa, nikaambiwa hiyo ni ya kuoga uso juu ya vumbi. Kuja hapa nikapata korei. Tumesikia darasa kwa hapa nyuma. Hebu mpigieni darasa makofi. At Kroger Health, care is being here when you need us. 7 days a week, with weekend and evening hours, which is convenient if you work on Sundays. Kroger Health, a world of care is in store. Visit your local Acura dealer for attractive offers on a new vehicle. Darasa pia mimi nilikuwa nataka kuja nimuone. Nikafika hivi nikauliza Ango ako wapi Darasa? Akaniambia acha tumpigie simu. Ango kupiga simu, shikati umuongeleshe. Kamuuliza waya msela, uko wapi? Darasa naye na Kirere, hapa na Manga. Kamwambia acha ujinga, kuja tumange pamoja hapa. Nani amekuambia huko hakuna chakula? Alafu kidogo nikakata simu before aniambie bra sitaki kusikia. Sikinyi yote mnataka kuona Darasa. Ukiwa hapa kuna watu walikuwa na hepa Darasa wakiwa watoto. Leo mtamuona. Mpende msipende. Mimi nataka akuje hapa aniambie tu vitu kadhaa. Niko na maswali yake kadhaa. Nilisikia anajiita Darasa na nikasikia amepata bibi. Nataka sasa aniambie kama huyo bibi ndiye class teacher. Na hao maeta wake wa Tanzania nataka pia niambie kama hao sasa ndio noise maker. Unajua Darasa ni mtu mnoma, lakini mistake amefanya ni kukuja huku tao kama darasa zingine zinatumiwa kama polling station. Mmeenda kupiga kura, mkaenda mkapata Darasa zinatumiwa kama polling station. Hamjapiga kura? Yaani siasa hizi kura zote. Mimi nashangaa mbona watu wanapigania kura tao. Si wakuja wachukue hizi. Unajua tao sasa kumejaa siasa kabisa, kila mahali ni siasa. Hata ukichukua mawe hivi urushe, inagonga waheshimiwa 20. Kila mtu ni mheshimiwa. Hapo watu wamepanga maraini, wanapewa mapesa za siasa. Nyinyi hamjapewa? Watu hapo unawapata wako na vitambi. Unajua wale watu wako na vitambi kubwa zenye wakiwa na vitambi hawawezi ona viatu zao. Ako hivi tu, haezi jua hata zikichafuka. Jua anaangalia na kando, anaona ziko safi. Kumbe ameona za mwenzake. Hawa watu wanapangisha watu laini tao, wanawapea do, huko do. Sasa sisi tumepanga hizo hapo tu mtaa yetu, tunashtukia haya, laini ndio isha pangwa ikatufikia hapa. Sisi nayo tukaingia online hapo. Kwa laini hapo, tukatagiana hapo sote, kina Piento, kina Masiriti, tukawaingiza kwa laini, hata tukaanza kuchangamuka venye hizo pesa tukipewa tutazitumia. Tukapanga laini, usicheze na 30 minutes tukiwa online hapo. Kufika mbele, kumbe ilikuwa laini ya Moina.
Vitu zingine ni triki sana. Ilikuwa imebakisha mtu mmoja ijae. Hivyo ndio Masereti alienda Istirando. Peke yake akatuacha hapo. Kafika mahali sasa tukaona hizi vitu pia sisi tunaweza jichangamusha pia sisi tukue wanasiasa ama ni aje. Simbia pina tunatosha kura. MCA Trikio ye. MCA Trikio yao. Mko na utoto sana. TPM ni nini? Tukasema lakini mimi MCA Triki sababu mimi nishapewa direct nomination na baba Mwenyezi Mungu shanipea. Tukaona kwa rende nani mwingine tunaweza simamisha ende tunumnominate huko. Kaangalia hivi kwa rende pasikia kura ni za primaries. Kaulizana nani alifika primary hapa. Angalia hivi. Tukuna zingine zinaitwa sijui gubernatorial. Kwa hapo hiyo governor hizo ni za nani? Ndeza akatuambia ni za watu wangu Mbaru. Tukaona hapo kwa rende mtu tunaweza simamisha maybe ni Jontes peke yake. Juu hata kama mtu kama Piento tuwezi simamisha huko atika nominatiwe. Juu Piento hata wacha na mambo ya siasa akaezi jisimamisha kenyewe. Kuna siku tulikuwa kwa rende tumepanga hizo tu kamesimama kameegemea ukuta hivi. Kameekelea mguu mmoja kwa ukuta, kakasahau kameekelea ikakaekelea ingine kakaanguka. Mtu kama huyo hatuwezi ekelea hapo. Tukajua Jontes ni wewe tutasimamisha tuende tukunominate. Tukamwambia vizuri sisi tunaonaga TV tunaona venye siasa zinachezwa na msikize hawa na siasa. Tukajua siri ya siasa moja ni jina. Sema jina. Unaangalia hivi unajua watu kuna huyu mmoja wamesemekana hapa. Aliangalia kaunti yake hivi, akaona iko na kautoto mahali, akajiita baba yao. Siku ya kura hizo utoto zikakuja zote, zikapigia baba yao kura, zikapipia baba yao kura, zikapigia baba yao kura. Akashinda. Sasa mwenye alishindwa ndio hakuwa mtriki, juu angekuwa mjanja, angesimama hapa kando ajiite mama yao. Juu watoto wanapendanga mama kuliko baba, si ndio? Angeshinda. Hiyo ni siri moja ya kura. Tukakaa hivi tena tukajua tukianza siasa hivi ndio tutakuwa tunakacheza. Kuna huku kwa mahighway tumeona kumeandikwa no posters. Umeona? Ati ukiweka poster unatoreshwa faini ya 80,000. Tukasema sasa tutakuwa tunachukua poster ya mtu mwenye tunapingana na yeye. Tunachukua zote. Tunakuja tunazibandika hapo kwa hiyo ukuta imeandikwa no posters. Tunazibandika hapo kabisa. Hawa watu wa kutoresha faini wanakuja. Wanamtafuta, wanamtoanisha faini. Na sisi ni wajanja. Hiyo siku tu tunafika kwa ofisi za hawa watu wa kutoanishana faini. Tunawaambia tupeni doze zetu. Hiyo ilikuwa dili yetu. Hivyo ndio tutapata pesa za campaign hapa. Jontes pia tukampanga venye tutapanga posta yake sasa yenye tutatoresha. Hatutachoka, nyinyi mnashinda mkiharibu sura zenu mkiweka kwa posta. Unaona mtu amewekwa hivi na muache kutudanganya na posta tafadhali. Mnaona posta za tao? Kwanza ma women rep. Posta ni Beyonce, ukipatana na yeye akiwaambia oye, unapata ni Akove. Ukiama zako mwambie diriki sana. Mtu ache kudanganyana na posta. Sisi hatutaanika sura ya Jontes, haiwezi kaa, hata haiwezi toshea kwa posta. Sisi tutatafuta ndio tu save time na pesa. Tutatafuta sura ya mtu wako na mbio kama Kemboi. Tuiweke hapo, alafu chini tuandike Jontes, ndio wakuwe marani ni mate. Kabisa hapo. Tukiwa hapo kwa running mate ndo tukashtuka. Watu wa Mombasa na venye wanakuanga wasiro, hawana haraka. Mtu kama Joe atatoa running mate wapi? Joe watu wa Mombasa wanaanga haraka. Hata ndio maana ushisikia Mohamed Babdikadir ameenda kukimbia mbio. Hautaipata. Juu mtu wa Mombasa kwa ile line ya mbio wamesimamishwa hapa hivi ati wanataka wakimbie lap 5. Hiyo kitu ipiganishwe, yeye anaachangwa tu hapo. Akiulizwa mbona umeachwa? Acha wakimbia, watanipata papa hapa.
bibi anastuka, amna haraka. Wanaenda lapu ngapi? 5. Sawa basi, si finish line ndio hii. Watanipata nimeshashinda. Watu wa Mombasa mbio hakuna. Ukashaka Joe. Tunawezaje msaidia Joe? Simunisaidie kusaidia Joe. Tukaona kitu hapa sijui kama kataweza. Tukaona Joe akitaka vizuri. Si mnajua ile kitu alipata. Bedhi. Hizi kura yenyewe zilikuwa za primaries. Jua tu kuona Joe kwa nomination. Jua results zake zilikuwa za secondary. Kwa jua tu Joe kitu anaweza fanya ni atafute tu running mate mwenye alipata D- kama yeye. Unajua D-2 ukiunganisha zina form B+. Uchukue moja uweke ground floor, ingine hapo first floor. Na uchukue -1 na ile ingine usimamishe. Hiyo ni nini? Hiyo ndio ujanja peke yake ya Joe anaweza fanya. Bado tuko hapo kwa Jontes tunajipanga. Governor, angalia hapo ujanja ya siasa. Ukeo governor manako mwambie triki sana. Ako wapi governor huku nimesikia huku. Hapi. Inua mkono governor. Simama. Hivi ndo MCA na ras governor peke yake hapa. Governor, simama. Simama venye unasimama tu kwa hizi siasa. Kabisa, mpigieni makofi. Anaitwa aje? Je? Daktari David Atikidinyi. Wewe washa hizo. Mpigieni makofi mazuri. Kabisa. Tukakaa hivi tukasema sasa siri ya kushinda kura ni moja. Nataka kupea hawa ahadi. Tukasema Jonte, sasa wakati wa kuomba kura siri ni moja. Tunaenda huko kuomba kura tukiwa hai. Hai kabisa. Sisi tunasaidia Jonte kukua hai. Juu wanasemanga the higher you go the kura you get. Hiyo ndio kabisa. Tunaenda tukiwa hai. Hiyo siku tukasikia kuna nominations juu wapi hapo kwa hiyo primary school. Sisi nayo teke. Tukafika hapo tuone venye zinafanyika. Kufika hapo tunapata watu wamepanga line refu mpaka wameform letter C. Sisi ni akina nani tulikuwa wachache. Kwa mua hivi letter C, hii space imeacho ndio tutakuja tukajaza hapo. Ikakuwa letter D. Mtu angefika hapo angedhani ni stronghold ya Joho. Tuko hapo tuko line hapo hivyo. Kidogo watu wanakuja ati kututoa kwa line. Tunashangaa mbona tunatolewa. Ati nyinyi sijui kama mko kwa register, sijui nyinyi hamfai kuchagua candidate. Kitu ili tushagaza kabisa mimi ni watu wamepanga line kuchagua candidate na wanapigia kura standard 1. Mimi nashangaa. Si wangepelekwa standard 8 wapigie kura hapo za ma candidate. Kama wanataka tufanye hivyo. Sisi tuko huku kando. Tunashangaa tu watu venye wako kwa line hapo hivyo. Kwa line kidogo tukanotice sawa tu ile tabia. Jamaa alikuwa anachuniana kitu kadogo kwa watu wenye walikuwa wanasukumana kwa line. Sisi ni akina nani? Pia sisi tukaform ka line ketu tukaanza kusukumana hapa. Ndio tuletewe pesa. Tunasukumana tukiangalia huyu jamaa anapeana pesa tu. Hataki kukuja, mtu anatukujia ni hoka. Unajua kulikuwa na mahoka huko kwa polling station. Kuangalia vizuri hoka anauza furuska. Ati in case ballot paper. Hoka mwenye alinimaliza kabisa ni mwenye alikuja. At least alikuwa anauza jugu. Nikatoa 10 bob kwa mfuko, nikampea, nikanunua njugu ya kobore. Akitaka kunirudishia change, nikamwambia hapana, naendea kwa returning officer. Sisi ni tuko hapo. Kidogo tukaanza kusumbuliwa na mapolisi. Polisi mmoja akakuja hapo, akaita Piendo, "We kuja hapa. Mnafanya nini hapa na hamwezi piga kura? Sijui hamjasoma." Piendo akamwambia sisi tumesoma sana. Akamwambia wewe nikikuuliza swali unaweza jibu? Kabisa. Kaulizwa ni nini wingi wa nomino? Akasema nominations. Azaleni sana.
Love these guys. Please show your love for the talented one and only MCA Drake. DJ, ngoja DJ. Hatuendi rara usiku. Watu wakitengera. Yokia mazako wambie triki sana. DJ hata hiyo ngoma juu. Nione mtu mwenye hajainua mkono. Ndio aniambie ndio nani hapa. Nataka kuona mkono moja juu tafadhali twende. Nipatie high five. Najua mshakuwa high lakini sawa tu. Abuka. Watu wakitegea. Wah, unajua tulianza mwaka huku. Sasa jana ndio kumbe natumia microphone mbili. Hii inanipeleka vibaya. Hii bangi jana ilinifanya nifunge mlango alafu nikajiuliza hii key nitaweka wapi isipotee. Nikairusha kwa dirisha ndani. Shika hii wacha tuendelee. Wala mko fiti? Watu wa regular. Regular VIP. Regular regular wa kurada. Watoto wa shule. KCP. Mlipata nini KCP? Jana niliona Monday nilikuja hapa Kitengela nikapata nikuja Riaso huku. Mmeinua kasichana fulani hapa hivi. Mmekainua juu kama bei ya petroli. Kalikuwa amepata max gapi? 400. Wala hebu jipigieni makofi. Hata watu wa KCP walikuwa bahati sana. Kulinyesha Kitengela kabla watangaze results. Otherwise tungewaonyesha kivumbi. Tunajua Kitengela hizi si socks nimevaa hii ni vumbi. Ni venye vumbi huku iko na adabu. Inajichoranga hivi level moja. Tunajivumbi. Saidia sisi. Watu regular mnaiona? Mnaiona? Hamwezi iona. Niko na shida na wale wanaume wenye walifanyia wasichana wa shule ile kitu. Kama uko hapa hebu sema shindwe kabisa. Unawezaje pea mtoto mdogo stress ya kungoja test mbili kwa maisha? Mtoto anangoja KCP test na pregnancy test. Na unajua tu hizi pita zote. Atapita tu yenye iko na uzito. Watoto wa shule mko wapea stress. Hati wao wanafanya mtihani na watoto wengine. Sasa mtoto wa mtoto utamuita aje? Toto. Unajua kitu kingine akimuliwa. Next year hiyo kitu isi happen tena tafadhali. Unajua hata mtoto kwa Kiafrika akizaliwa anapeangwa jina ya situation yenye amezaliwa nayo. Sasa watoto wenye walizaliwa na mtihani next year January utasikia kwa plot hapo. Maadhi anaita watoto wake. Pythagoras, hebu endea. Diameter hapo mwende mkatafute minyambuliko ya vitenzi. Watoto wanaitwa unatembea hivi unasikia mtoto anaitwa encyclopedia munene. Unashida sasa. Wenye walifanya na English unapata mtoto anaitwa common mistakes mutuko. Ango unaitwa aje wewe? Ama ni wewe wa kata majina? Wao unapatana naona naitwa cool. Kumbe ni wewe pukulu. Uwezi pia mtoto stress anafanya mtihani ya English na anafanya stress za mtoto tena hapo. Unajua wenye Kiingereza ni ngumu, anko. Uni mzungu ama ni vumbi? Hi. Kopo are you good? Acha ni test kama ni mzungu. Tricky, listen this sentence. Tricky is on stage. Rewrite the sentence starting with stage. Tricky is on stage. Rewrite the sentence starting with stage. Tricky is on stage? Rewrite the sentence starting with the word stage. Stage belongs to Tricky on the stage. Belongs imetoka wapi? Huyu nimewambia ni vumbi. Na akwapi mzungu mwingine? Try it.
Huyu KCP ingemugonga. 127. Want another chance? Tricky is on stage. Rewrite starting with stage. Don't add your words. Usirete kirere huku. You don't know? I don't know. And you are from England. I'm from Germany. Yeah? Germany, Deutschland. Oh, German. German. Sasa mtu wa Kawangware anasema nini kama umeshindwa? English ni, hebu geukia mwenzako mwambie English ni kamba sawa. Kama inashinda huyu, unajua Kiingereza ingekuwa nguo. Hati unaamka unavaa Kiingereza, walai hapa tungekuwa uchi saa hii. Hapa tungekuwa uchi tunaambiana naked truth. Ango kinaingia hapa hivi. Ati oh, you must have been a beautiful baby. Wapi? Naked truth. You must have been a very ugly baby. Kiingereza ni ngumu. Huyu mzungu amejaribu. Sasa hivi angekuwa amevaa vest peke yake. Wacha niwaambie Kiingereza juzi. Nilikuwa napewa kazi ya redio. Karibu iniharibie. Nilifika hivi kwanza nikaambiwa enda umalizane na HR huko. Kuingia ndani nikapata ni mzungu. Mzungu hajui chokora na Kiingereza ni kama NASA na Canon. Haziwezi fikiana. Hapo ananiongelesha na mapua. Karibu nitafute pegs niweke kwa mapua tusikwende. It's simple to get to Canada. You just hold your nose. Mzungu ananiongelesha Kiingereza nyingi, oh bla bla. Kuingia hivi. Kiingereza iligeuka Vera Sidika. Halafu ikanigeuza Otire. Niliongea 10 seconds nikazima. Yokia mzangu ambitiriki sana. Nikopo najitetea. Nikaongea hadi ushaiongea Kiingereza unaongea unajingangana kutetea kazi yako mpaka esophagus inanuka clutch. Nikopo najitetea. Nikaongea adverb zikaisha. Adjective zikaisha, noun zikaisha. Ikabidi sasa akiniongelesha kitu namfanyia tu ni kumsmailia. Ananiuliza swali namsmailia. Ananiuliza swali namsmailia. Akaniuliza what's going on? Nikamwambia hizi ni similes. Kiingereza ni ngumu. Nikachoma kabisa. Nikachanganyikiwa Kiingereza nini? Akaniambia okay Tabas, welcome to our company. Nikamwambia you too sir. Unaona hiyo mkono wenye iko? Ushairengwa salamu ya mkono. Mzungu, kuna mtu somebody called Baba. Baba, not kinyozi. Baba. Yogeuza waambie tiriki sana. Baba is he donates handshakes. If you have stayed for long without an handshake, look for Baba. He has a sweet voice. Regular. Unajua Baba amepeana handshake nyingi mpaka nashuku next ni yeye atajipea. Regular. Nikaona nilijikosea mahali. Ndio maana nimeamua leo nijipatie handshake. Nimeangalia hivi nikaona mwaka ya 2002 niliwaambia Kibaki tosha. Kumbe ilikuwa urongo. Ilikuwa ikuwe Raila tosha. Pole baba, pole baba. Pole baba. Nikaangalia hivi juzi nikawadanganya ati nimeona mamba. Haikuwa mamba. Ilikuwa ile machozi yangu, crocodile tears. Asanteni sana Kitengela. Thank you.
DJ, tukaribishe huku na Kagoma. Kuja hapa. Kuja hapa. Wenda hivi mimi niende hivi. Chini kanyage hapa. Mkono ya MCA imepatana na mkono ya governor. Handshake. Hiyo ni handshake. Unajua Katunge ni wa kutoka huku wewe? Kwa hivyo sasa ndio maana ni ng'ara hata kakoti kazuri. Naweza kuwa napiga maraundi Kitui nipatane na babake. Aonekana uliishiwa sawa. Aonekana nilishiwa. Yetu uko sawa. Niko sawa. Katunge. Ya kwanza ona ule. Huyu sasa ndo anapata fanana na Katunge. Huyu amevaa hiyo yellow. Yeye na Katunge wako hivi kama NYS na corruption. Mko hivi? Haki, mko hivi sirigi. Lakini nakwambia, unawasheni niwaambie kitu moja. Kama mimi nikitafuta Katunge nilikuwa mjanja. Ukitafuta mtu wa kukaa na yeye, usitafute mtu wa level moja na wewe. Sema ho. Hata kama wewe ni mweusi kama mimi, usitafute kitu kingine na kaa chashiri. Tafuta hata nuru mahali gizani, si ndio? Kama ulisoma ukapata C, usitafute mtu wa C. Tafuta hata mtu wako above your C level. Naona hata utafuta hata mtu wa A. Mwenye hata mkienda kwa nyumba AC, mnakuwa AC, mnaweza regulate temperatures ya ndoa. Si ukweli? Ama kama wewe ni wa C, tafuta hata level iko chini. Mtu alipata E. Juu huyo ni rahisi, akikukosea kwa nyumba unamtusi, unamwambia ona hii. Na wewe mtu wa hii jichoche, muangalie, mwambie pia wewe ulipata C, see your life. Watu ni hivi ya ukioa tafuta kama Katunge wangu, mimi nikitafuta si kutafuta mtu wa level yangu, nitafuta mtu mwenye si slay queen, ametulia tu. Katunge kangu ni kazuri, hii side nyingine na 10 bob. Alafu anafanyiwa hapa juu hivi na 30 bob. Hiyo ni 50 bob. Alafu mimi nanyolewa na 50 bob. Tukitoka kwa hiyo salon mapenzi yetu inakuwa 50-50. Katunge hadi stress. Hati hata guo gani? Katunge kwanza kuna siku aliniambia nataka kubaiwa guo mpya. Tukaenda boutique. Hiyo siku ndio nilishtuka kabisa. Mimi niko boutique, dress yenye inauzwa kwanza zile zinavalishwa kwa wale watu wanakaa hivi. Address kamevalishwa kwa hiyo kitu. Pesa iko hapo 2700. Mimi niko hapa tunaongea na wallet yangu. Wallet yangu iko brother leo ni kubaya. Brother leo ni kubaya. Mimi sijui Mungu wangu alitokea wapi. Katunge ni mko stress. Akashika hiyo dress hivi. Nikidhani anasema afugiwe bili, akasema yeye avangi second hand isha avaliwa. Tege hadi gikosh. Unajua gikosh zile za kupima hivi. Mimi na rende yangu akina Piento nao hao ni master of bargainers. Tukafika huko na wao. Katunge ikafupi. Kakachapa trouser hivi. Ishafika huku lakini Piento master of bargainers ako tu hapa anaangalia. Akauliza huyu jamaa wa kuuza wewe, hiyo ni ya pesa ngapi? Kamwambia 200. Haya basi tukatie ya 100. Hivyo ndio Katunge yako simple. Si mambo na stray queen hapa. Unaona siku hizi kwanza Nairobi unapatana na stray queen. Kanavaa vitu mpaka unashangaa ni nini. Huku juu kamevaa spaghetti top, chini carrot, nywele kameweka ya steri ya banana. Alafu hiyo chakula yote kanaiwekelea kwa sturu ya Hiles. Chakula inatembea mbele yako tu. Unaangalia hivi unasema haka nataka kukuliwa tu. Kitu unavaa inasemaga kitu unataka kufanyia. Kama saa hii ni waulizeni ati NYS wanateta. Uniform ya NYS iko aje? Ni green.
Uniform ya NYS na Mokimo ziko hivi. Pesa zao zitakosa kukuliwa. Lakini NYS siku hizi mama utatusaidia aje na hiyo shida ya huko? Unajua wewe corruption imejenga plot NYS. Ni rent tu inaendeaga. Juzi imeendea rent ya 9.6 billion. Corruption. Hii corruption ikiendelea hivi na hiyo rate utakuwa unaenda kuripoti corruption, unaambiwa leta kitu kidogo. Ikiendelea hivi, kwanza sasa nashukuru sana kitu inajua hakuna kitu kama hiyo, si ndio? Corruption ingekuwa hapa, hata hii kitu 7 ingekuwa kitu 1. Hizo 6 zingekuwa zimeenda kuuzwa gym kutengeneza 6 pack. Corruption, na nasikia vitu zinaharibu ni hizi vitu mnaziita mateda. Zinaitwa teda. Sijui teda. Mulisikia mtu mwenye alipewa teda ya kusupply nothing. Akachukua akaenda akatafuta nothing, akaitafuta nothing, baadaye akapata nothing. Akapelekwa, akapeana nothing, akapewa pesa ngapi? Yani hivyo tu, mateda tu yani. Hata mnafaa sasa tulivai syllabus ya shule, ile msemo ya teda wema enda zako ichange. Ikue teda hewa, nenda na milioni zako. Hebu inua mkono juu useme corruption. No corruption. Hiyo kitu ni mbaya, inaniudhi mimi. Wizi mbaya, lakini ni sisi tumewaharibu. Juu mulisema siku za mwizi ni unapea aje mwizi siku nyingi hivyo? 1 2 3 4 5 6, hata siku 40. Siku za mwizi zinafaa kuwa 2. Zikienda sana zikuwe ya kuiba, ya kushikwa na ya kuwekwa jela. Si ndio kweli? Hizi zimebaki 37 zigeuzwe zikuwe siku za mfungwa. Hadi siku za mwizi. Unajua wizi inaendelea tao tunaonaga. Juzi kuna gorofa imemaliziwa na mawe za lori ilikuwa kwa jamu. Lori tu iko kwa jamu, ndere yako rada, hayuko rada, mawe moja, balcony na bafu zikajengwa wewe na ujui wewe na ujinga yako unatoka hapa Kitui unaenda kukodisha nyumba Nairobi. Haujui bafu ya hiyo nyumba ilimaliziangwa na mawe za wizi zenye zilikuwa zinapelekwa kumaliza project ya muganga. Mapepo za muganga zinakurudia kwa nyumba, bafu ya mawe za wizi, unaoga vizuri, unashtukia umestride hadi police station. Unaenda kuripoti wizi ya mabafu. Tuachane na hiyo kitu. Wacha niwaambie wezi. Hata ukiiba, tafadhali iba ukibakishia mwenye unaibi. Ni kama sisi na rende yetu. Wacha tuseme tu kweli. Ukitoka Kitui ufike Tao, kama tunakuona uko confused, tunajipagaga vizuri, tunakusaidia. Piento anasimama hapa, anakuuzia simu ya matope. Masereti anasimama hapo mbele anakuuzia gambut. Unaenda hivyo, unauziwa gambut, ndio hata isikuchafue roho huko baadaye. Tunakusaidia juu tunakujali. Kuna jamaa juzi aliibiwa simu, alikuwa kutoka huko Makueni, kaanza kulialia Tao, nimeibiwa simu. Watu wa news wakafika haraka. Lakini sasa shida yake ni majina zenu zinakuwaga tricky sana. Juu watu wa news walifika wakitaka kumuuliza nini imehappen, kumbe jina yake ni mbaya kuliko wizi. Akaulizwa, unaweza tuambie unaitwa nani? Jina alitamuka hapo. Kwa majina naitwa Mutie Mutombe Kumamboni. Watu wa news wakamwambia, asante sana. Yokia mzao waambie triki sana. Guys, so excited to have Tricky with us in the house. We've been looking for this guy forever. His schedule is crazy. We even got the deputy president, but we couldn't get Tricky. What have you guys been up to?
up to tumepita tu huko Mikidani tukapitia Tuda. It's your first time in Mombasa? Yeah. This is my first time in Mombasa. How are you feeling? How are you finding Mombasani? Kericho mazinga. And of course today is your birthday. Today is Tricky's birthday. Celebrating together. Happy birthday to you. Show your love for the talent of the funny boy, one and only MC Kericho. Ndio kabisa, uko fiti? Usiniogope, mimi niko rada. Uko fiti? Ampigeni makofi. Jamani, naona venye nimevaa kuna joto kidogo. Ibidi tu nikuje na koti hata kama wengine wenu hawaziheshimu siku hizi. Nishikie hii koti. Siogope, kwani inanuka? Hata kama inanuka, respect the court's order. Basa, mimi niko sawa sasa hivi. Enda ushikilia hapo, kaa na koti. Unashindanga huko, enda ukae naye huko. Yokia mzao mwambie Triki sana. Leo nimeamua nikuwe hivi, nakaje? Nakafiti. Nyinyi watu mlitutesa, nyinyi watu wa Mombasa, mkatengeza mamedhari, mkatutupia Nairobi zituumize. Na nyinyi mnabaki huku mnajibamba na mkasema kikulacho. Alafu nyinyi mkaunda nguo iko hivi yenye unaweza ona hiyo kikulacho rahisi. Sini ukweli? Sai Abdalla anatembea mahali amevaa nguo, mwambie Abdalla kikulacho kinguoni mwako. Hata take time. Oh, asante. Sisi Nairobi na my bag jacket na manini, waambie mtu kikulacho kinguoni mwake. Anaitafuta by the time anakipata kishamkula. Yaani nguo kama hii ni safi sana, mimi nitakuwa na vibe sana. Hii ni kama ya conditioner. Sababu hewa inaweza ingia ijiapishe mahali nataka. Ni ukweli? Ingilia hapa hivi, pande bila woga. Shida ni ikifika hapa ishikwe. After imejiapisha inabidi idipotiwe kupitia huku. Yokia mzao mwambie Triki sana. Mavazi yenu yako hivi kabisa. Naona wanadada smart sana. Auntie, Fatuma, shangazi Fatuma. Unajua Spider-Man? Hivi Spider-Man na umevaa buibui. Inavaa uende kwa website yake umjue at least. Haki inabidi mnifunze msamiati nisianguke venye nilifanya. Nikapatana na Kasamantha Kamugiriama Nairobi. Nikajaribu kujieleza wapi. Hata salamu mimi nikakaendea hai. Kana nigeukia waambaje. Kakaambia mimi siambi, labda uniambue. Kaka sijui alamsiki sijui nini. Kaka resist kakaenda. Kakaniachia sijui we kusema kula huu ni kufanya nini. Mpaka sasa hivi natafuta huu ni kule. Walai, lakini uzuri wenu nyinyi ni watulivu vizuri sana. Mko tu sawa kabisa. Akisi kama Nairobi. Unajua Mombasa watu wako watulivu kabisa. Mbio iko Nairobi, kila kitu ni mbio. Si kama huku. Nairobi hata unaweza pata mtu yes anafaa kuwa ametulia kama tu mama ako mjamzito anafaa kuwa ametulia. Yes, mwili imetulia lakini mdomo ime maintain speed. Anatembea tu kwa ploti hivi pole lakini mdomo. Wewe umesikia venye Kalonzo aliapisha na nyote sema si kama nyinyi mmetulia kabisa. Utulivu kabisa. Hata nyinyi naona kaunti yako ndio itakuwa ya kwanza technology kuwe noma. Dunia mpendi kusafiri kwenda wapi. Hadi kwa masherehe kama harusi. Hata si lazima uende huko atupeleke mazawadi. Unasikia tu. Haya mama Abdalla. Hemu angalia kwa simu. Nimekutumia ndume 2 na kondo ya kutoa. Hamna atio kutembea hivi. Mmetulia vizuri. Lakini nimekuja kujua bwana nyinyi watu wa Mombasa. Utulivu yenu na upole yenu
Kumbe umang'aa mliachia barabara. Napiga raundi pale napata zingine zimemea pembe. Hapa yani mmetulia vizuri sana kabisa. Lakini unaona venye niko, hii kanzu si mchezo. Si kila mtu anaweza ivaa. Unaona ni ya yellow. Mtu akona kitambi kama jezi akivaa hii, tafanana zile skurubazi za Matiang'i. Ni ukweli. Hii nimebakisha tu ile Miguna nipate dual citizenship. Moja ya afya center, ingine ya Mbombururu. Hata nataka kufanya hivyo nikuwe na hizo mbili. Hata napiga maraundi Mbombururu. Hata nikipatwa na nikipatwa na chikungunya sishtuki, nitarudi tu afya center nipone. Siwezi shtuka hapa. Warai, hii si mchezo hii. Iko fiti lakini shida ni lazima ni deport nywele kwanza before nivae hizo vitu. Nisifanyiwe venye yalifanywa. Unajua mlikuwa mnashangaa hati kitu inaitwa dual citizen ni nini ya Miguna. Sisi tulijua kitambo. Hamkujua alijiita tu Miguna. Miguna moja ni ya Kenya, ile nyingine ni ya Canada. Nafahamu kwa macho. Dual kama uko hapa jiite majina mbili. Kama mimi najiita triki. Hiyo story inaisha. Mnaona venye alirudi huko kwao wengine? Hapo ndo nilijua kumbe Canada si mbali, unaweza enda na slippers. Walai tao, hata sisi tunataka kudipotiwa. Akina Piento wako huko, wanashinda na slippers. Ati wanataka wapelekwe Gambia. Gambia ati wakienda huko hawezi kosa bia hata wakikosa gamu. Wako huko, ama waende wa replace ma Nigerians. Aki Nairobi ma Nigeria wamejaa. Huku kuna wa Nigeria. Wanafaa kuwa huko beach wakisema huko oga. Wamejaa huko lakini najua mbona wamejaa Nairobi ma Nigeria. Mnavaa mjue. Wako Nairobi huko wana feel at home. Wanajua wakiangalia kando wanaona Abuja kwa vichwa za wanawake. Ama street wetu na mnawajua hao wantaa. Nyinyi hamjafika Nairobi mkawaona. Wale wenye utembe hivi ni kama wana follow steps za Rihanna. Wako huko kabisa wale huku majina yenu atunauliza mtu anakuambia jina ya ukweli. Mimi naitwa Saumu, huko hakuna jina ya ukweli. Unaendea kamrebo, haya sasa unaitwaje? Unaitwa Kate. Ukifuatilia Katunge. Katunge kama mtu Kenya hawezi jificha. Usiuliza demu Mkamba ati ukamwendea ukamwambia, "Hey, kwani wewe ni Mkamba?" "Ai, umeiwaje?" Barikiweni sana Mombasa. A very good evening to you. Welcome back to Obina Show Live. If you have not watched our previous 2 episodes, you better do so. The first one, Eve, but I call him Yvette. It's a guy with a female name, but yeah, he's from the States. He's doing amazing stuff. Just bought 50 acres of land in Uganda. Came with pregnant cows. Find out how you can make money. He'll let you know how you can register. Also, Moji Shot Baba, brand new EP out. Ni kijana wa kanisa, boy wa kanisa. If you not stream those songs, you better do so. Support the boy. He's doing an amazing job representing and fighting for the gospel. Praise the Lord. But now, for this particular episode, a long-time friend of mine, I've learned so much about the job I do and the career that I have from him. He's among the most respected and most celebrated celebrities, events hosts, MCs, comedians, and also just Mheshimiwa in Kenya. The one and only MC Jesse. Oga. Niaje. Havana. Ade. Do you speak Nigerian here? It depends. It depends who sits here. Havana. Ade. Congratulations on this wonderful show. Asante. I won't lie to you, I watched the show. Asante. I watched the show. Asante, and when I was abroad, yeah. when I was in the UK, okay. Yeah,
When I was in the UK, no, I didn't have time to watch. So I was so busy. So sampling alcohol. You think we don't know what you're doing in the UK? What I was doing. Like now, I was busy. I couldn't watch. So I missed it. That when I came back, I had to come for the live show. So instead of watching it, you decided to be part of it. Let me come and be watched on it. Okay. And of course, I brought you some gifts. With the bus. Okay. Did you see me? Did you see me here? Kwa billboard Kwa billboard. Umeshika kakikombe kanini. Na uliniona pia kwa factory. Nilikuona kwa factory. In the UK. So this one is fresh from the factory. This one is a gift for you, Oga, for the good job that you're doing here. Thank you very much. Hiyo ni yako, fresh from the factory. Where? Yes. Not like it's just at fresh to hivi. It's from the barrel. Zinakuanga zimewekwa hapo for a long time. 3 years minimum. Because in Scotland, hauwezi sema whiskey ni whiskey kama haijawekwa ndani ya hiyo barrel. Na ikae minimum 3 years. So huwezi kunywa pombe moto. Huwezi kunywa. Huwezi kunywa moto. Hizi kama changa inatolewa ikiwa moto unapiga hii lazima ilale 3 years. Lazima ikae 3 years. Na hii sasa ni ingine nimekuongezea ya any guest that comes here unampea. In fact ukiongea na mimi vizuri naweza kuambia any guest anakuja uko unampea. Hata kina Mod shot baba. Ndio realize maisha si ila kunywangi. Ula kunywangi spirit because akona spirit ya nini? Akona spirit ya holy. Ya Yesu. So easy ukitaka anytime ukiona guest call your boy. Na kushtua. Na unanishtua. Ni slap kwa mabamba. Wewe Glendale. Yeah, fresh. Okay. It's the newest whiskey in town. Scotch whiskey. Na watu wanaipenda sana. So zinapatikana wapi? Ziko unaniambia tu, ziko kila mahali, ziko kwa kila wines and spirit shop, ziko kwa kila club. Ukienda just ask for Glendale, and right now they are in all Quickmart supermarkets. Good. Ukiitisha unaipata. Ukiitafuta unaipata. Price ina range na ule mtu mwenye ile club unaendanga. Ukiwa kama Lavington like huku hivi, but the interview kuna place ingekuwa singekuja. Yule nilijua iko Lavi niko okay siko far currency Bali. So hii ukienda club za Lavington of course they have their own price. Ukienda hizi zingine Thika Road they have theirs, na ukienda kwingine bado ziko na bei yao, lakini when you go to the wines and spirit shop hii hapa hivi 28 no 1 liter is 28 hii 750. Unlock the world's largest, most liquid financial market with Forex.com. Forex, or FX, involves trading one currency for another. It's a big deal with a daily turnover of $7.5 trillion. Forex markets are super liquid, ever-changing, and available 24/5. That means one thing: potential trading opportunities. Discover these potential opportunities with Forex.com. Explore 80-plus FX pairs and act decisively with leading platforms, exceptional execution, and low costs. Build your knowledge with comprehensive educational tools, videos, and webinars. Open a free demo account and learn the ropes in a risk-free environment. Take advantage of expert analysis, live commentary, and elite charting. Experience the pinnacle of Forex trading with the #1 broker in the U.S. today. Thanks. Thank you. The state Supreme Court has ruled that frozen embryos have the same legal rights as children. Many doctors say this decision will force them to suspend IVF care. Can you believe these anti-abortion nut jobs? I thought IVF was for trying to have a baby. What's that got to do with abortion? If a frozen embryo has the same rights as you and me under the law, suddenly abortion can be legally considered murder. So when Lisa got pregnant and we decided not to have more children? You, her, the doctor, you could all be locked up. Aren't these politicians supposed to be pro-life? That's the thing, man. This isn't about life or healthcare, whatever these anti-abortion whack jobs are saying on TV. Okay, it's about control. Controlling you, controlling me, controlling our families and the way we live. That's batshit crazy.
ni 25. Says Toshani size. You know, I wanted to ask you. Nilikuwa nakwambia mbona naona moja imejaa kuliko ingine. Ni mimi iko factory nilisema. Niongezee, nililia ikaongezwa. Hii ulilia ikaongezwa. Ikaongezwa. Hizi nimetoka nazo Scotland, bro. Okay. So hizo ni hata moja unafaa uweke ka souvenir usitumie. I will. Like hii ni Scotland. Scotch. Yes, Scotch whiskey. Scotch whiskey. The newest in town. Asante sana. Karibu baba, welcome. Thank you America so much. imekupeleka vizuri nini? UK, United Kingdom. America ni next year. Sorry. Na before niende America naenda Australia, by the way. Si ni invite twende. Tupige show. Nawe twende show. Ni show. No. You could have got like Holy Ghost fire. Bro, hapana. Like mimi nawe twende unanifai. And then Australia was the place. I'm like, bro, you can do better. No, watu pia wanakuochingi UK sana. People know you. If you didn't know, let me tell you, because nimekuja na stories za UK, so for sure, people know you in the UK. And even when we are doing the show, nikiuliza watu, unataka tukuja na nani? Your name was flying amongst other comedians. Okay. So in Australia, nikienda pia nitawauliza, mnajua Obina? Wakiniambia, we can do another. Next year, 21st, naenda March. Tushapanga next year. Okay. March, Australia, Samayo ni tofauti na UK. Okay. So we'll be having a show there. Now they requested I go with MC Tricky. Okay. So we go together. Wewe ukiongea vizuri, we go together. Nikuweke kwa bag. Next year March. Next year March bei yangu itakuwa imepanda. Haina shida, unajua we have 5 shows in all the 5 cities in Australia. So we are sure by the end of December, because tickets zinaenda mbio sana. We are sure zitakuwa sold out. So if they will be sold out, because tutaeka online. Sold out. I'll carry you. It's a promise. I'm part of it. See, you'll carry me. Niweke kwa poster. Okay, nitakuweka hata kwa poster. Niweke kwa poster. Shows ikikuwa sold out, acha niambia watu wa Australia, these shows ikikuwa sold out, I will add Ogao Biz. Surely. Yes. No, sisi zitakuwa sold out. Yeah, they will. Alafu niongezee. Let's go do it. Tuende tujibambe. Tujinice. Na tuchekeshe watu. Haya. Karibu sana Obina Show Live. Welcome back to Kenya, first of all. Thank you so much. Welcome to Miale and welcome to the show. Thank you. We are about to discuss a lot of things. Yes. Like when I told people you're coming to, which questions? There's a lot of questions. I also have my personal questions that we'll ask you later. But for now, wacha tukaribishe. Thank you. Now, anasema, which better way than baptism by fire? Mheshimiwa sauti menti. Yes. Kilikuramba. Haiki kuniramba. Sauti menti. Mimi sirambikangi. Okay, what happened? Because as you were like, Jesse ni nini kidogo, I'm going independent kidogo. Do you think mimi naweza poteza elections? I didn't lose, bro. I postponed my victory. I can't lose. Makofi. That's what's sad. I can't lose. I postponed my victory. Okay. Yes. So the next one, 2027, MP ni mimi. For real? I will be, yes. I'll be on the ballot and I will win. Sometimes, ona vile hata baba amesema the other day. Yes. Raila, unajua mimi mheshimu kwa sababu who am I? I wasn't there wakati wamekuwa kifanya vita zao. So ni politicians unawaheshimu. So amesema aje, even him the first time he ran for office. Yeah. Ndio amesema hiyo tu ndio time hakushinda. Amerun how many times? 5. Hiyo tu ndio time hakushinda. Yeah. The first time. Akaulizwa kwa nini? Yaani umekubali baba finally. Umeishindwa. Akasema kwa sababu alikuwa kijana mdogo, alikuwa na jog. Angalia nione. Nione iko namna gani. Hapa akasema hizo zingine zote alishinda. Okay. So ya kwanza hakushinda, alikuwa na jog. Sasa So taking an example of that, I might not have gotten, I might not have gotten the first time. But watch me. You are coming back I'm again. coming, my friend. Bigger and better. Like an arrow sent from a mighty man's hand. Better be ready. I'm telling you, and I will win. You're not scared of the guy who's there now? Why would I be scared of a guy? See, he already won now. That means he's... Unajua huyo ni an ancestor. He's 71 years old. So he's been trying there 4 times. So akapata the 4th time. Which is now his first time. Which is his first time. So ni mzee sana, hata sidhani atakuwa na nguvu. Hata niweza. Na nimesema hata niweza. Na nitamtoa.
Hey. Yes. But how was the campaign trail? The campaign, let me tell you, one of the sijai hii story by the way. Okay. It's exclusive. Exclusive. Yeah, on Obina Yeah, Show but kuna Live. Imagine hata sijaiweka hata kwa Jesse Junction. Ndio Hii hii story sasa. sijaambia mtu. I've never spoken about my campaign journey, but let me give you because I think you're God fearing. Yeah. Okay. One cracking security. It's like music. The song got layers intertwined, giving it its own identity. So even if somebody get their hands on one of them layers, they ain't got nothing. Cause it's how you bring it all together that makes you, you. And if it ain't you, we gon' know. Yeah, we gon' know. Ricola Max Throat Care. A liquid center with powerful menthol for our fastest throat relief. Ricola. Of the most amazing thing that I've ever done in my life. Yeah. And the hardest, most exciting, adventurous, stressful, anxiety filled. Yeah? Orgasmic. Where? One, yeah, I say that. One of the most, yani hata sijaisikia hivyo kwa maisha yangu, is to run for office. Campaign is not a joke. Na ukiona mtu amepiga campaign, whether amepata ama hajapata, bro, amko ligi moja na heshimu. Kumbuka, first of all, I was talking to over 200,000 people, convincing them to listen to me na tuongee na wanipigie kura. You're talking to 200,000 people. Only 115 were registered voters out of 200,000. 115 ndio wako registered. Na ujini nani? So you have to traverse the whole constituency. Uende uongeleshe kila mtu, because you don't know who is registered voter and who is not. My constituency, South Imenti, had 200,000 people, population, thereabout. Yeah. Might be more, lakini it can't be less. Si hatuko wengi sana, 200,000 hapo 206 to something. Yeah. You talk to everybody. Unapatana na mama unaongea na yeye. Maybe amekaa msoko from another constituency. Lakini lazima umuongeleshe. Unauza sera. Na pia umchunie kakitu. What were your key pillars? My key pillars were agriculture, youth and sports. We narrow down. Yes. You agriculture, hapo umefunga farmers wa baba na few wa mamas. No, kwa sababu South Imenti, it's divided into two parts. There's the west side and the east side. West side is all majani chai. Ukiingia tu hivi, nothing else iko huko. Sorry, majani Farmers chai, locked. majani chai, and then they're into 3 wards. Kuna part moja, part ya pili, part ya tatu. Lakini upper side, kila part iko na tea factory. So huko ni majani chai. So ukiongea mambo ya majani chai, tea reforms and everything, ni hao unaongelesha. Wewe ndio. Alafu ni Jesse, ndio uone si mchezo. Ukiona hapa tuko comedy, bro. Nilikuwa naongea mambo ya tea reforms. Wanasema ndio UCS wa agriculture. Na nazijua. Linturi huyo? Yeah, Medeka Linturi anafani aniuliza mambo ya tea reforms. I know. Yeye kwake pia amekuwa na majani kidogo, wako na factory moja inaitwa Kericho. But mimi niko na 3. Kinoro, Kionyo na Imenti. Hizo ziko kwa constituency yangu. I know about tea reforms. Tuko tunaziongea sana huko. And during the campaign you study all these things. Alafu the east side, tuko nao na cereals and loads and loads and loads of bananas. Bananas ziko meni? Bananas mob sana ziko South Imenti. Place inaitwa Metongo. Zama Metongo. Yeah, huko kuna bananas mob sana. So all those bananas we're going to do vitu zinaitwa value addition. Value addition is what more can be added. I mean, what more can be done offer with a banana? Yeah, actually that's the thing. What more can be done with a banana apart from eating? Apart from eating. That's value addition. Ladies,
Yes. Hapana sio ya mademu. You don't ask men to consider it competition. For men, it is competition, but it's a conversation we're not ready to get into. Yeah, so let's just focus on the campaign for now. Na ujie mademu hiyo area yetu huko Mitongo hawananga njaa. Juu kuna mandizi. Ndio hiyo. Njaa zote. Iko mbichi na iko zile zimeiva. Alafu kwetu kuna ndizi ile bigi refu. Okay? Refu konde. Okay? Inaitwa kwa Kimeru. We are talking about bananas. We're talking about bananas. You're a funny guy. Yeah, no. So kuna ndizi fulani. He's very funny, right? So you ask me about agriculture. It's it's agriculture right now, guys. Get your mind off the gutter. Yeah. Thank you for talented that. Yeah. So kuna ndizi fulani bigi. Oh, mbona nashika hivi? Okay. You can't just say ndizi refu. No, see, I'm telling you the different types of bananas. That's a measurement of a different type of banana. We have those different bananas. No, the one you're showing is banana follow you. No. It's not matoke. CK, we've been running for how many minutes? Wewe kwani show yako kipindi? I hope show yako. Kwani wewe uongeleshangi watoto? I'm talking about bananas. No. Issue hii ni kila 9. Sasa ni kila mtu sasa tunasonga. So kuna nimesema nisishike hapo. Kuna banana. Lakini I'm holding my arms. Kuna bananas, okay? Santaweza kuelezaje. Let me just hold, lakini just put your mind that it's a banana, like a real banana. Okay. So kuna banana moja. This is a very awkward moment. No, okay. You just explain. There kuna banana. That is explaining. Sasa utaki ni kuexplainia bananas za Mitongo. What if I cross the other side? Yeah, inaitwa abogeta and igojini anze kuambia about nini maharagwe. Yeah. Roskoko inatoka huko. Kuna area Mitongoni side mandizi. Alafu hii side nyingine ni roskoko maharagwe buda. Zingine zimejikunje hivi. What? I'm talking about farming. Mbona mnacheka? Wacha ni kuexplainia ndio mwache kufikiria mauchafu. Ngoja. Wait, I'm serious. Do I look like I'm not? You are laughing. But you can be serious but laughing. So kuna wacha nianze pande ya ndizi before nipige pande ya maharagwe. Hatuwezi maliza kazi sijaongea ndizi za Mitongo. Ndio mheshimiwa Meru. Ndizi zetu za South Imenti. Ndizi zetu za South Imenti. Kuna ndizi kubwa hivi inaitwa morwaru. Unasikia? Inaitwa morwaru. Ndizi bigi refu. Alafu ni ya green. Hata ikiiva haiwezi change color. It's still the same color. Morwaru. Hizo ndizo when men come to your home unawatayarishia hizo. Na ndizi kubwa. Alafu kuna kingine kinono kifupi. Okay? Hiki kinono kifupi kinaitwa kimwana. Okay? Mwana. Hiki sasa kinakulangwa na tu msichana tumetoka college. Kwenye bado hatujapata job. Yani simply watoto wanakula hizo nono. Ukienda place inaitwa Ndharene tuko na soko hapo. Utapata hizo ndizi nono. Imoana. Alafu kuna twingine tudogo hivi si kubwa sana. Zinaitwa tomeu. Okay? Ziko na they are ashy. They are not big. Zinakulangwa na watoto wadogo. Like small kids. I'm talking about bananas. Alafu kuna twingine tudogo kabisa tunaitwa sweet bananas. Ama tosukari. Hizo ni za Kimeru. Okay? Then ukitoka huko unavuka hii side nyingine bado tuko Meru. Tuko na different types of beans. Kuna beans mob sana. Kuna zile za black ziko na something ka white hapo kadogo. Wakikuyu wanaziita njahe. Lakini sisi tunaziita kachabe. So hizo alafu kuna sasa roskoko yenyewe. A proper roskoko.
yenye iko na ni ndogo imecurve alafu iko na two lines. Tunakaa to stretch marks but ni bean iko na to brown and white. Aya, tuendelee na story. Tuendelee na story zako. Where are you going? It's your show. What's that? It's your show. Where are you going? So ziko wako alafu kuna zingine zinaitwa Nyayo, Mwete Mania. Let me tell you something. Yeah. I wasn't ready for this. I wasn't mentally ready. No, but I'm serious. Hizo ndizo vitu za agriculture. Just said Roskoka iko na stretch marks. And you moved on. Like you didn't just say what you said. Twende Meru nikuonyeshe. Why? No. You don't know. Sasa ndio sababu yangu nitosheleza kura. Jimmy niliona Roskoko zingine. But imagine ukikampeni South Imenti unaambia watu na hizi Roskoko nitazifanyia kazi. In 2011, a couple tech grads had the seed of an idea. They wanted to use machine learning to make farming more sustainable. So they teamed up with us to create a machine that could tell the difference between a plant and a weed. And now we can reduce herbicide use by more than 2/3. It just shows a little teamwork can make a big difference in the world. We run for all. Dental Town serves all your family's dental needs under one roof: adult, pediatrics, orthodontics, and oral surgery at our Canton, Johns Creek, Woodstock, Milton, Forsyth, and Alpharetta locations. And now our orthodontic patients can go digital with virtual consults thanks to our state-of-the-art digital imaging technology. Don't miss work or family fun. Get the same great care from home or on the go. Dental Town accepts most major insurance. Visit us online at dentaltownsmiles.com and request your appointment today. Hata mimi ninapenda Roskoko. Na tutazipeleka mpaka Nairobi. Ati kama uko hapa na napenda Roskoko sema. But it was an amazing maliza kucheka sasa. Sasa niko sawa. Sasa tuongee juu hizo vitu tena. So it was the most amazing time. Okay. Of my life. I've never done something like that. Okay. It's not easy. It's ina take your mind, all of your mind. Unaweza hata konda bro. Hata mimi nilikuwa nimekonda. How much did you spend? Pesa utatumia. You know, pesa pia italingana na when you start your campaign. Yeah. Oh, thank you. Roskoko inaswetisha. Unajua pia unaweza ukikula hizo maharagwe za kwetu. Ukizikula bro. Una sweat. Ukikula Roskoko man. Jatoka huko. Una sweat. But ni tamu. So what was I saying? Campaigns. We're talking about the amount of money that is spent. Campaigns are damn expensive. Campaigns are very expensive. Like for example, did you know that it's cheaper to campaign in Nairobi than upcountry? People think upcountry is cheaper than Nairobi. Yeah, upcountry is cheaper. No, upcountry is more expensive than the city. Kumbuka, in the city, you can actually even do with a lot of media, billboards, and the likes, because people are concentrated in the same place. Okay. South Imenti is so big that inatoshana na Nairobi County. So traversing from one corner of South Imenti to the other one, gari moja itakunywa not less than 12,000. So when you come your day inaisha. When you got governor wa Nairobi, 12K today, 12K tomorrow. Yes, hiyo ni gari moja ya sound. Na mimi kwetu kuna ward sita. Na ward sita nilikuwa nimeziganishia gari mbili. Gari moja per 2 wards. Wacha nifungue calculator. So ukihesabu utashikwa na wazimu. Watu gani ni jokes? 12,000 na iko 2
Hiyo No, 24,000. sasa hiyo ni Hiyo ward ni ward moja. moja. Ward ziko ngapi? Ziko no, hiyo ni ward mbili kwa sababu ward zetu zilikuwa 6. Yeah. So I divided it into 2. So I gave each 2 wards, every 2 wards napeana 1 car. Okay. Hiyo ni gari ya sound ya kwenda ikimba huko Jesio ni sawa. Jesio ni sawa. Hiyo kitu ni poa bro. Ati hata umelala hivi unasikia gari yako inapita inakuimba. So 24 times 3. Yes, 12 times 3. That is what you mean. In one day 72,000. Yes. Guy, uliko campaign for? Alafu hujalipa mtu anaenda akiongea, basi huyo na dere. Analipwa do ngapi? Hao si pesa mob. Hiyo hesabu gari moja ka 5k. So ni 10k. Yeah, 5k gari moja. Plus hati mwenye anaongea, mwenye na food yao, kila kitu. So ni 10k. Hiyo ni ka 10. Okay, wacha tuachane na hesabu. So ukipiga hesabu ya campaign, now posta moja kuprintiwa during campaign watu wamepandisha bei sana. So it's about 20 bob per poster. South Imenti, you need like, hata wacha tusihesabu how many you need. Ukiweka poster leo, hazitakaa the whole campaign season. Hizo ni kaa za 2-3 weeks. Kumbuka opponent wako pia wakikuja kuweka zao watatoa zako. Wanabandika juu yako. So lazima ukuje na wewe weke. So kama una print 200,000 posters, ujue hiyo ni round 1. Utakuja round 2 na round 3. Alafu kuna posters za before nominations na after nominations. So before nominations twice. After nominations 3 times. Nasema 200. Kama ni 200,000 posters na unalipa moja 20 bob. That's like 4 million. Hiyo ni round ya kwanza. Before nomination nikwambia lazima print round ngapi? 2. After nominations unapiga round zingine ngapi? 3. Kwanza hapo ndio intense kwa sababu hapo mnararuriana, mwingine anaweka, mnashtakiana kwa IBC, hawana time pia wanapanga kura, mnang'ang'ana huko. Alafu unaenda unapata place hujaifika unaziweka, alafu zimefade unarudisha, kukinyesha tu hivi zimefade. Na South Imenti unajua mvua ni tele. Mvua imeishi hapo. Kukinyesha hivi hizo poster pia lazima ikue. Hata ikikuwa poa aje lazima itafade. Na pia huwezi tengeneza material ile express sana. Lazima utengeneze vitu ni temporary. Matisho lazima utengeneze bendera, kofia. Lazima brand gari zako. Lazima uweke sasa banners. Kuna banners zinatoshana kama billboard zenye unahangingi kwa stage. Alafu hizo bus stops. Na ujue ni bus stop si kwa lami pekee mpaka huko mashinani kwa shade za boda. Na lazima ukuwe na mtu mwenye anakuwekeanga hiyo billboard. Hiyo board inahangiwa hapo asubuhi, inatolewa jioni juu inaweza ibiwa. Anaichomwa. Na huyo pia analipwa. Na huyo pia analipangwa daily. Na hiyo billboard umeprint na ziko kadhaa. So per ward unapata umeprint kama 10 juu kuna tu shade to boda like 10 of them in one ward. So ziko 6 zangu. So those are like 60 na pia ukuna, so that means you have 60 people when wanakuachia kitu. So when people ask about how much did you spend on a campaign and all that, the people that have never gone into the campaigns don't know. But the people that have vied for a political seat in Kenya, it's so damn expensive to campaign. It's not easy. Lakini kumbuka ni umejiambia. So bebana na mzigo yako. In a good day. Ile siku nilikuwa nasema leo sija spend sana. Pesa ngapi imetoka? Isabela viene hoy, acaba de tener su tercer hijo. I always say, kids will ruin your life. Papá. Oh, you must be all for abortion then, right, Theo? Well, I don't believe in that stuff, but it's none of my business. Come on, Theo. You said when you were growing up, abortion was illegal. Girls were getting locked up. Women were dying. Nah, but back home, it's totally forbidden, no? It's not like that here in the U.S. They've already banned it in a couple dozen states. Seriously? Yeah. They're calling people human traffickers for taking someone to the doctor. Even if you have a miscarriage, if the government thinks it was an abortion, you could go to jail. The government's already all up in our business. Now they're going to use these abortion laws as another excuse to keep tabs and spy on us. That never ends well for our people. I never thought of it like that. We did it. Yes! Everything is on track in Jira. We got more media funds. I'll start the project in Jira. Let's get this in Jira.
italingana time gani before nomination you Okay, before spend nomination. also, na towards elections hapa sasa hapa ndio ni expert hapa ndio sasa daily ngapi per so day? ita depend. Hakuna siku unaweza sema I spend 1 million per day. Zinavari kama ni Sunday unaweza pata umeenda kanisa 4 na zote ni harambee na bado hujaingia matanga. Na hujaingia matanga. Bado hujaingia kijana wangu anatafuta, kijana wangu, msichana wangu ni mgonjwa nini. Yes, so that's one bit about the campaign. So when you see a member of parliament mwenye ameshinda, mpe heshima. Na hata mwenye amekuwa number 2 ama number 3 na bado mlikuwa mnamsikia, pea watu heshima. Kufanya hiyo job, alafu remember you're the CEO of your team. So when ndio unapeana directions, you have a team, yes, but kumbuka wewe ndio unaambiana what is going to happen. So hapo ndio kukua an MP, kukua member of parliament inaanzanga. Hapo ndio training iko. Yeah. You start training to be a leader saa hiyo, because organizing your people, going to each and every corner, hapo ndio unalearn, hapo ndio unajua how it's done. Now once you do it once, you can do it again anywhere. So the people always they can anywhere in this country, because mantra iko ni vile tu huyu amekushinda maybe na kapesa, ama amekushinda na kitu ingine, ama kaskando kako katokee uteremshe ratings, huyu apande juu. Campaign is pure gambling. Hakuna mtu anakuanga sure atashinda. Kila mtu kuwa na hope that I'm going to win, but nobody has ever been sure that it is mine. Hiyo kujua inaweza kuwa wewe inakuanga hapo, but bro, hata wewe kuna kimya na bado huko umejua uko sure. Hata mtu ujua kata atashinda. Even the guy who won against me alikuwa anababaika daily. Kwanza akikutana na gari zangu anashtuka. Na mimi nikikutana zake niko hello William. Na yeye akiona zangu, hey, haka jamaa anaenda sana. Na ile kitu kwa depressing most to any person campaigning is when you're going somewhere, you think you're the first one to arrive in that area. Alafu nakuta posta za huyo mtu mwingine. Alishakuraukia huko. Aliraukia huko. Did you spend more than 30 million? 30 hiyo ni ya MCA. 30,000 MCA. 30,000 million. Umesema 30,000 ama 30 million. 30 million pesa kidogo sana kwa campaign. For MP? For a member of parliament, yes, 30 million. See, someone was saying that you need roughly 30, 35 million. Hapa Nairobi. Hapa Nairobi unaweza zunguka, unatoka hapa Nairobi pia watu pia uitisha do mob, lakini ushago kitu kula do ni logistics. It's not even the money you give people. Okay. And then ushago, the moment you finish talking to people, hakunanga hata pressure, wanakuanga wamejipanga hivi tu. Tupatie. Wewe fanya mambo yako. Wewe ushamaliza kutueleza sera, sasa tupe sera za mfuko. Na hakuna na hawatasimama, they are very disciplined. Watu ushago hawatasukumana, hautawasikia na vita like in South Imenti never had war. Hakuna watu wamepigana mahali hawajapigania pesa. Ukiwapea ikigawa ikiisha, wale hawajapata watakwambia tujapata, na wale wamepata wamebaki nao. So you have to give all of them. Na siku hizi watu wanatumia akili sana. What I realized is when I went for the campaigns, it's not like before. Siku hizi watu wako hapo, they'll ask you questions, they listen to you. However, remember, nani anataka kazi? Si ni wewe? Kumbuka pia as an MP pia ni job unatafutia, unapata, alafu pia you want to help your people. But munashindana aje kusaidia watu. So those people sit down na wanawaangalia. Wanasema kama tunaenda kupatia hii job, we need to hear you, we need to know you. They ask you questions. Hizo town halls zinakuanga. Ni vile za ushago ziitwi town halls, you see your towns. There's no town there, there's no hall. Ushago halls. Oh, and then there's no hall. So ni kiwanja. Ushago under the tree. Zinaitangwa baraza. Baraza za huko. Alafu wazee kwanza watakusikiza na watakuuliza maswali. And then they won't ask you for money, especially Meru men. They will never tell you give us money. Ni wewe tumia akili. Umekaa na wazee hapa, they are like 100. Njuri cheke. Wakuulize maswali. Njuri cheke watakunywa nini? Once you're done, now you got to be a man. Tumia akili. Tumia akili. Urealize hawa wazee, na lazima uko na watu wako wamekuhesabia. There are 30 of them. Whether they like you or don't like you. Come on, you don't just live like that, like an uncircumcised Philistine. 50. Yeah, you don't live, and I've said like an uncircumcised Philistine. You need to respect the elders and treat them with respect, whether they are giving you the vote or not.
they gave you time and you're younger than them. So wanakula dongapi? Lazima wadunge ka 1,000 per person. So Wazee si wakwenda atuyape 200. No, kumbuka huyu mtu ameacha shughuli zake akuje kukusikiza. And it determines a lot vile kampeni itaenda. Hata kuja na akwambie wewe vile tunakuona uko sawa but ukuje tena. Wanaweza kuambia hivyo, ukuje mara ya pili pia. Kuja tena tukusikilize tena. Tukusikize vizuri, time itoshi. Kama mimi alikuwa ananiambia, Jesse umekampoa lakini hiyo time sidhani with this message that you're sharing with us utatoboa kucover the whole constituency. Time. No, time inamaanisha ukweli kweli when you meet those barazas, you need time to have like kama niyo constituency yetu ilikuwa na 6 wards, like each ward ukuwe na 10 barazas, so 60 barazas. Niambie, even if you're doing it per day, those are 60 days and you can't do every day. 60 days hizo campaign election ishafika, so you have to start early, uambie wa internalize, uambie wengine wa internalize, alafu wale pia watembeleane, wa share the same ideas, wazee determine a lot, wataongea home, wamama wasikie, waanze kukulike. Kule Kinjana anaongeanga point sana. Point gani? Niliambiwa aliongea point. But point zake ni mzuri. Hiyo uka unakula ni point moja aliongea. So it's ushago is very very costly. Nairobi people understand you better, understand you easily. Like when you campaign, I had helped some of my friends when walikuwa na campaign Nairobi, tulienda with some of them nione what they're doing. And it's very easy to convince Nairobi people. It's not very hard. So basically ulitumia 60 million. Thereabout. Zenye tuliweza kuakauntia zilikuwa 58. Investing with Kraken? It's like running a kitchen. You want to avoid waste. So you set up orders to get the prices you want for the ingredients that you need. 58 million. Zenye tuliweza kuakauntia. Accounting like kuakauntia hivi. No, the ones that from the time I started until election. Kwa sababu siku election, kumbuka, I had 214 polling stations. Na kila polling station unaweka agents wangapi? So those are how many? 428. Na kila mseni thao ngapi? 5. So just count, every polling station is 10K. So times 214. Hiyo ni do lazima ukuwe nayo ulipe agents. And of course kuna wengine watakwambia walikuwa ma-agent, nini, hawakupata. Zinatokeanga. Unaweza mitata watu baadaye after election wakwambia I was your agent. Because hukujua wote physically hukuwa master. But those are people when